Mm. Ah, ടോട്ടൽ ലോസ്. ഞാൻ ആയി ഫസ്റ്റ് കളിന്ന് പറ്റുമോ? കേറിക്കോ. റൂം എടുത്തേ. കേറിക്കോ. എനിക്ക് മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, ഡിബ്രൂയിനെ കിട്ടി. ഒറ്റ സ്പിന്നില്ല. ഞാൻ കറക്കിയില്ലടകേ. പോയിനില്ല. അണ്ണാ ഹായ്, ഞാൻ അങ്കര മെസ്സി. കാർത്തി, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഈ കോയിനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ട്. എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ്. കേറ് 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 കേറ്. സ്പെൻഡ് 4400 റുപ്പീസ് ഓൺ ലെജൻഡ് പാക്ക്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 900 മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, ഡിബ്രൂയിന. ഗൂഗിൾ ഹായ് ബ്രോ. കറക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായില്ല ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പം ഇത്തിരി ടൈറ്റാണ്. ഞാൻ ഈ മാസം വർക്കിന് പോകാത്തവരെ കൊണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഓഫർ കോയിനെങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് കറക്കി നോക്കായിരുന്നു. ഇതൊരു മാതിരി ശോകം പരിപാടി. അടിപൊളി റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. മറ്റേത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ഫസ്റ്റത്തെ ബിഗ് ടൈം. ഇതും നാളെ പോകും. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന് കിട്ടി 500 കോയിൻ കറക്കിയതിൽ. ഡിബ്രൂയിനെ കിട്ടി, റൊണാൾഡോ കിട്ടി 500 കോയിനിൽ. ബ്ലാക്ക് അടിച്ച്. ഗോകുലേ വെൽക്കം. എന്തായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് പരിപാടി? നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാ ഫ്രീ ആയാ നീ? എറണാകുളത്തൊക്കെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ബ്രോ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മെസ്സി, റൊണാൾഡോ വേണമെന്നുണ്ടായി. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ മുമ്പേ ഗെയിം ഡിലീറ്റ് ആക്കി ആദ്യം കയറ്റി. അന്നേരമാണ് അടിച്ചത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. തന്മയാ തേജൂസ് ഹായ് 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 ബ്രോ ഹായ്. കണ്ട് 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 നേരെ
നേരെ നിൽക്കാൻ ടൈം കിട്ടണില്ല ബ്രോ. ഫുൾ ഓട്ടം. അതങ്ങനെയാണ്. ഗൾഫുകാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടാനേ ടൈം ഉണ്ടാവും. Eto is offering a right smile there. And we have our very first corner. നിനക്ക് കിട്ടില്ലടാ ഗോയിൽ റൊണാൾഡോനെ? Towering header. And now a sudden chance to counter. Pele threads one in. Messi, great defending, strong and determined. Pele, can he get on the end of this? അടിച്ചാതിയായിരുന്നല്ലേ? Used a certain sixth sense. Xavi Alonso, and it's Batistuta. He won't be happy with that one. And here's Eto. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Eto. And this is Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic! ഗോളി Oh, denied brilliantly. കറത്തി. നാളെ കാണാൻ കിടക്കട്ടെ. രാവിലെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഓക്കെടാ. ഓക്കെ. Milan have their second corner now. Beckenbauer. It's a good look. Bullish header! Goal, Milan! A really thumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really പാച്ചു smart movement. പാച്ചു പാച്ചു. Let's let themselves down by not picking him up. I think the boss won't be amused. The first breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Eto picks it up out wide. He's on it. Can he get away? Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. And here's Messi. Pass somewhat off target. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Messi. Eto. And the shot! Oh, the ball's run loose here. Gerrard. And the pass is intercepted. Davids. Gerrard running with intent. ഇത് മാനുവല് മാറി കിടക്കണ്. Coming off in quick succession here. Well, he got rid because he was under pressure. സിസ്റ്ററാണ്. സെമി ഓട്ടം കണ്ടായി കിടക്കണ്. It's a pretty loose pass. വെറുതല്ല. And it's Messi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. It's Eto! ടിയോടടി. Oh, fine stop from the keeper. Eto really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. Silvestre is there and he can get that clear. Santiago Del Estero has the chance to go the other way. And the shot! And no mistake. They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. And it's half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves. ഡിഫറെന്റ്ലി സെയിം റൂമാണ്. എടാ പൊറിഞ്ചു. Any thoughts on all ജോസേ. this so far, Jim? Well, it's definitely been a game where both sides have tried ജോസിന്റെ അനിയൻ എന്തേ? to their own strengths, and I ജിയോ suppose
neither side would be Gion particularly happy with the JR. scoreline. I suspect Next each of the friendly, two new room. coaches will be keen to urge patience and discipline from their players now. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. The second half is up and running. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, great chance! They've scored! There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. The movement so precise, the finish sumptuous. Santiago del Estero are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes, there's the shot! It's off target and by quite a way. Milan really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Davids, and reclaimed it in a trice. Gerrard, great vision, and this is Inzaghi. So can they find a way to turn around this deficit? Now it's Ibrahimovic. And here's Inzaghi. Well, it's more pressure than ball at the moment. The attendance for this match Sylvestre just loves to go forward whenever he can. Oh, what has happened here? Chance, surely! And he hits Goal. What remarkable powers of recovery! Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So again, we have parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Pirlo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Davids. Now it's Pele. Eto'o. Oh, that's wonderful alertness. Davids! Dirty. He has kept it out. Bro, friendly. Friendly. Very, very good. You can't ask for much more than RJV. that. So their fourth quarter of the game. Let's go. എല്ലാരും കേറ്. എല്ലാരും അടിച്ച് കേറങ്ങട്. Good running, strong and purposeful. And it's Vieira. Just eases him off the ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Xabi Alonso. Inzaghi. Messi. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And that is a little undercooked. And it's Eto'o. Now it's Pele. Look at this. Oh, shooting chance! Off ആണ് അത്. Oh, he's done it! Oh, that has Last got to time. be it! This has to be it! ആയി. Simple as you like. Last The time outcome, പവറേഷ് ആക്കി. looks at his watch and blows his whistle.
So the Kung winning kodat cherulada. position belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have Idil done, join cheyanam. but they were having none of that. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് So പുതിയ there പുതിയ we have റൂം it, അതിൽ Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then... ജി കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല? അത് പറയ്. പ്ലേയേഴ്സ് അടുത്തത് നിന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ. നീയൊക്കെ മുങ്ങിയ നിന്നെ കാണാനില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ പാച്ചൂരുടെ അടുത്ത്. ഷിബു ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഇന്ന് എവിടെയോ പോവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞാൻ കാലത്ത് ലൈവ് ഇടാൻ പോയി. ഇന്നലെ രാത്രി ബിസി ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ബിസിയാണല്ലോ, ഒട്ടും വരുന്നില്ല. തീർന്നടാ നീ, എല്ലാരും ഫോമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി സ്ട്രീം അത് പിറ്റൊന്നും പറയണ്ട, ബഗ്ഗടിച്ച് 9K സംതിങ് വാച്ചിങ് വന്ന്. ബ്ലൂവെയിൽ ഹൈഡാ, ഹൈ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is യൂട്യൂബ് ഫുള്ള് ബഗ്ഗാണല്ലോ ഇപ്പൊ. എന്തേടാ, Peter Drury, and providing analysis and എന്തുപറ്റി? expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. Over to the right flank. That is good alertness. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Well, you might think he got CR7 away. It is just a Sab visual warning. സാബ് ഗെയിമിംഗ് CR7 ഗോട്ട്. നല്ല ആപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി പോണ്, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവാണ്, എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റാവണം. എനിക്ക് തോന്നണ് ഫോണിൻ്റെ വല്ലതായിരിക്കും. Pele. Pele! Superb from Pele! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ. Just absolutely speared that ശരി. in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught. Takes a shot! He's got a goal! A game of thrills, all Will power. square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Piercing. Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter.
as a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go on better, possibly. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And it's Van Basten. It's Van Basten! എന്താണ്ടത് ഇതാണ് നെറ്റ് സ്ലോ നിന്റെ Bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എന്ത് സ്ലോ എന്നാണ് പറയണത്? നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. Spain with the corner, they're first. He's rising! Harmlessly behind. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Chiellini gathers from the goal kick. Neither of these two want to come off second best. De Paul. Zanetti. Oh, that's neat. Oh, that's fabulous. Lofted in. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Strong running down that left flank. Zanetti does really well to win the ball there. He's going all the way! He is through here! Vieira wins the duel this time. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Excellent challenge there, uncompromising. Looking to play him in. Zanetti got a long way forward to join the attack. 2 added minutes has been indicated. Can he finish? That is- Denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? This possibly the last play of the half. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. The ball goes short. Nice interception, well timed. That's it, 45 minutes ഓ on. ടാക്ടിക്കൽ മൂവ്. Well, the glass is either Etta. half full or half empty. Tara Neither da side nikipa. yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Just a quick announcement. So We it's would one like to each. inform How are you that seeing it, Jim? CCTV is Well, now it's in been an operation exciting for half, your Peter, safety. with each side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. So straight into the second half. And he's managed to get free, delivers with whip. Bellingham. And it's Neymar. That's a good run down the left. He came in hard, very hard. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. De Paul. And that has left him in a heap. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he's going to have his name ചുമന്നത് taken. കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന്.
And it's Zanetti. The Neymar. attendance for this match was 80,314. Chiellini was in no mood for any of that. Knocks it into space. Now, can they get him away? Good read, needed to be. Bellingham. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Pele threads one in. Aguero! കേട്ടോ That was no routine save. Aguero clearly thought he had the കൺട്രോൾ means ചെയ്ത് to keep അടിച്ചാള് All he കഷ്ടമുണ്ട് needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. That has been knocked clear. Pele! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's managed to get rid. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Concentration levels are very good. ഛേ, So is the commitment. This ഇന്ന് കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു, അന്നാ നീ തോക്കൂ. അത്രക്ക് ധൈര്യമായ നിനക്ക്? ഇതിനും മാത്രം ധൈര്യമായോ? നേട്ട് മുട്ടാനായോ? TM Don. Number 13, Aguero. Number 24, Housen. Number 19, Neymar. So we have ആൾഡേഴ്സായ ഒരു കളി പോലും കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Number 5, കളിക്കാൻ പറ്റും. Beckenbauer. Coming on the field, number 20, and it's Ibrahimovic. Can he get on the end of this? എന്താണ്ടത്? എന്ത് ത്രൂ ആണ് മോവിച്ചേ? Number 26, Havertz. Number 8, Cannavaro. Substitution in progress. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. എന്ത് ടാക്കിളടാ? It's a foul. Free kick's been given. He knew what was coming. That's a yellow card. പരത്തി കളഞ്ഞല്ല. Two added minutes has been indicated. Ferran Torres going about things with real menace. Some good work on the right flank here. And we're done. Well, nothing to separate the ഞാൻ sides. അണ്ണന്റെ പഴയ ലൈവ് കണ്ടു. ആരും ലൈവിലില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഞാനായിരുന്നേല് പ്രാന്ത് പിടിച്ചാണ്. What you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, സംഭവം എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ച്. ഞാൻ likely to be on the cards. ഒരാഴ്ചക്കായിട്ടും ഒരാൾ പോലും കമന്റ് ഒക്കെ ഇടാണ്ടായപ്പോ എനിക്ക് About what they വേണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി. And with that, it's അപ്പോൾ time ഒരുത്തൻ for us to വന്ന് thank Jim Beglin ഒരുത്തൻ വന്ന് and to wish you a very good evening. അൽമിയാവെന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തൻ വന്നപ്പ ചെക്കൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാം ശരിയാവും, ഇനി ശരിയാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തര് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടം വരെ എത്തിപ്പ. അതൊരു എന്താ പറയാ, അന്ന് അപ്പൊ ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മ ഫോണിൽ വിളിക്കണ പോലെ നമ്മളിവിടെ വാച്ചിങ് കാണൂലേ, ഇന്നലത്തെ ലൈവ് വ്യൂ കണ്ടോന്ന്. എടത് ബഗ് അടിച്ചാണ്. ബഗ് ഞാനേ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ടപ്പേ നമുക്ക് വ്യൂ കാണിക്കുമല്ലോ. വ്യൂ കാണിച്ചാലും കമന്റ് ഇടൂലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്ന വഴിക്ക് എടുത്ത് നോക്കി പോണവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരും ഇതുവരെ കമന്റ് ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കണ പോലെ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ എന്നൊക്കെ പറയും. ആരും കമന്റ് ഇടാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ
ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടാ. ബാഡ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരുന്നു ഫുള്ള്. ഇങ്ങനെ എന്താ ആരുമില്ലാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്റ്റോ ഞാൻ വന്നേന്ന്. ജി NITV ജി ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 2-3 അടി അടിച്ച് ഞാൻ കേറിയില്ല. ഇന്നലത്തെ ലൈവിലേ ബഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല. 9K വാച്ചിങ് വന്ന്. വ്യൂ അല്ല വാച്ചിങ്. പക്ഷെ അത് വ്യൂവിൽ കാണിക്കണില്ല. 5K കാണിച്ചിട്ടാ. പക്ഷെ 5K അതാ ബഗ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും 5K അതിൽ കാണിച്ച്. പക്ഷെ 9K വ്യൂ വന്നു. ലൈക്ക് 70 ലൈക്ക് ഉണ്ടായി. ആരോ ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു പോയി. എന്താണോ ഒന്നറിയില്ല. 70 ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക്. ചിലവർ അൺസബൊക്കെ അടിച്ചു പോകും. കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടൊക്കെ ആവില്ലേ കുറേ നേരം ഇരുന്ന്. സബ് കയറും, സബ് പോവും. ഓണമാവാറായല്ലോ, ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോണില്ലേന്ന്. എന്തോ ഓണം, ഞാനൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിച്ചിട്ട് എന്തോരം നാളായിരുന്നു. ഞാൻ പണിക്ക് പോണതിന് മുന്നാണ് ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഓണത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇതിന് സമയമില്ലല്ലോ. ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മ ഈ ചെറുപ്പം ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം മുന്നേ ഓരോ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ. അതൊക്കെയല്ലേ ശരിക്കും ആഘോഷം. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Oh, now here's an interesting matchup. Koeman. Scholes. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Eto'o. Looks a good ball through. Oh. He has slightly undercooked that one. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pele can so cleverly bypass the press. And it's Scholes. And here's Mohamed Salah. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And this is Scholes. Oh, that is masterful defending. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Eto'o. Schlotterbeck did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Serginho. Strong running down that left flank. Scholes stood his ground strongly. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. പിടിക്കടാ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെക്കൻ അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോയി പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. Collier. And here's Ferran Torres. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt
they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, there's a probing ball. Serginho. Davids. Ferran Torres. Ferran Torres! Oh, glorious! Eh, That is a ഇത്ര നേരം special കഷ്ടപ്പെട്ട് one. കളിച്ചിട്ട്. About പ്രൈമേ as ഹായ് ബ്രോ. smooth as it gets. നീ കമന്റ് ഇടല്ലാണ്ട് ലൈവിൽ വരാറില്ല. What a time to score. അഖിലേഷ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. And that അജ്മൽ is stunning. ഹായ് ബ്രോ Just ഹായ്. too hot to handle. I think he's even ഇsto surprised കോപ്പ്. himself, Peter, in how well he caught that. അയ്യോ, ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോയി. ചാർജ് തീർന്നിട്ട്. എന്തടാ ഗുഡ്രാ ഗുഡ്. നൂബ് വിനോദ്. നൂബ് വിനോദ് ഹായ് ബ്രോ ഹായ്. സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഹായ് ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും ഹായ്. സ്പ്ലിറ്റ് വിനോദ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കയറിക്കോട്ടെ. നീ കയറിക്കോ. അർഷാദ് ബ്രോ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും. എന്ത് റീസൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് വന്നല്ല നീ. നീയാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് നീ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് കോപ്പ. എത്ര ലൈക്കായി നമുക്ക്? Can I join? മുഹമ്മദ് അഷ്ഫാഖ്. പിന്നല്ല കേറടാ. റൂം കോടടിച്ച് കേറടാ പിള്ളേരെ വേഗം. ഫസ്റ്റ് കേറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഇഷ്ടം പോലെ റൂം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. കുറെ പേര് കോപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അഡ്ഡുള്ളി എന്താകുന്നു കുറെ പേരാ. അതൊരുത്തൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവിടെയും അവൻ തന്നെ കോപ്പ് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിസ്റ്റല്ലേ? അബ്ദു സിറ്റി. എല്ലാവർക്കും എന്നെ മതിയെന്ന്. വിസ്റ്റോ തന്നെ ഗ്യാപ്പിട്ട് ആള് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് മറ്റേ എന്നിട്ടാണ് പിക്ചർ മാറ്റും. പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കമന്റ് ഇടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറെ പേര് വന്നിട്ട് കോപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന്. നമ്മുടെ മച്ചാനാണ് ഇടയിലിടയിൽ കോപ്പ് എന്ന് പറയണത്. എന്നാ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അവനും കളിക്കാൻ അറിയില്ല. വിസ്റ്റോന്റെ പാട്. റൂം കോഡ് അടിക്കുമ്പോ ഫുള്ള് പെട്ടെന്ന് അടിക്കണം. ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്. അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഡീലാക്കാൻ. ഹായ്, എന്താണിത്? കൊല്ലേഷും സുല്ലേഷൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. തീപാറും. നല്ലൊരു ഗോളടിച്ച് ഫോമായി വന്നതായിരുന്നു, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫായി. ഭാഗ്യം. ഇഗ്നോർ ഫാൻ. ഓ പ്ലീസ്. അടുത്തത് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടാം അക്കൗണ്ടാണ് തോന്നിട്ട വിസ്റ്റോന്റെ. അഡൊള്ളി മറ്റേത് സെറ്റാക്കിയില്ലേ, പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ബാനർ. കുറെ സെറ്റാക്കി. കൺഫ്യൂഷനായി.
ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റൂലല്ലോ അതാരം കൊണ്ട്. against ഫുഡ് Santos. ടെക് This is Peter Drury, and I'm happy to inform എക്സ്പ്ലോർ you that Jim Beglin has joined me to offer his എക്സ്പ്ലോറർ expertise. Thanks for the മലയാളം intro, കോപ്പ്. Peter. ഇത് I've been വീണ്ടും soaking up the 3 atmosphere, and കോപ്പായി. I'm really looking forward to what lies in ആ, store. ആ, ആ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. The unmissable figure of Jan Koller. No doubt where his strength lies. No, well, if ever you wanted to show the definition of target man, it's him, the human lighthouse. And near 7'6". Yeah, with the right service, he's unplayable. And here's Eto. Yeah. Pele with the cross. Defending of the desperate variety. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. He's had a ഗുൾ 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 ഗുൾ. ദേ വീണ്ടും വിസ്റ്റോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് കോപ്പ് ഇട്ടേക്കണണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചാറ്റ് കോപ്പ് ഹായ് അടിപൊളി. ends with the ടി inevitable ടി ടി class ഫാമിലി finish. കോപ്പ്. Just when they thought എടാ they may be at എന്തടാ one end, they end up shipping a goal. He leaps for it. ഫുള്ള് കോപ്പാ. അണ്ണാ എൻ്റെ ഒപ്പം സ്കൂളിൽ വരുന്നവൻ Expect a few more of those ട്രാൻസ്ഫർ now. വാങ്ങിപ്പോയി. Better timing was എൻ്റെ ഒപ്പം always സ്കൂളിൽ required. വരുന്നത് അതൊരു ശോകം പരിപാടിയാണ്. നമ്മൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും കൂടെ ഉള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതാവും. ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞു. ഒരു Let's Right, Rijkaard. Kada. He's picked his way through. Oh, such a clever touch. Aguero looking for the chance to skim one in from range. Uyyo. Mohamed Salah. Cannavaro with the slide tackle there. They'll want to make the most of this turnover. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Aguero. Roberto Carlos. Aguero. And the counter is on. He has found the way through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Azar. No outsmarting him this time. Pele. Threads one in. On the through ball. Oh, that's fabulous. അയ്യേ Milan can മണ്ടത്തരങ്ങൾ certainly afford to see this വീണ്ടും half out വീണ്ടും now and reset during ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. the break. Mohamed Salah. Decent chance. ഓഫ് That's മൈക്കിൾ what you call പറന്ന് inspired പിടിച്ചത്. goalkeeping. സാധാരണ Mohamed അങ്ങനെ Salah പിടിക്കാറില്ല. Actually നമ്മുടെ didn't പയ്യൻ do an നോക്കിക്കാറിന് awful lot പതിവ്. wrong, to be honest. Azar. സാവധാനം Could കളിക്കാം. break here. Vieira. Oh, this is a terrific run. Now, oh, he's been caught on it here. Eto! It's in. നൈസ് അണ്ണ. And ഓ there's the goal കൊറേ they've been കോപ്പായല്ല. looking for. സെയിം സെയിം That ബട്ട് is ഡിഫറെന്റ്. all they had time for. അങ്ങനെ വിസ്റ്റോ എത്ര ചാനലുള്ള That certainly came as a welcome കുറേ ഉണ്ട്. surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in the second half, Peter, with control already established. എനിക്ക് രണ്ടുള്ളൂ. Milan മതിയല്ലോ. looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. കോപ്പിടണ ഫാൻസ് കോപ്പ്. നിന്റെ അക്കൗണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം? ഫോർലാൻ ഇല്ലേ? ഫ്രീ ഫോർലാൻ ഇല്ലടാ. എൻ്റെ ഇല്ല. എൻ്റെ ഫോർലാനും ഇല്ല, ബാറ്റ്സ് ടു ടൈം ഇല്ല. ഞാൻ അതിലല്ലേ മറ്റേ ലിവർക്കാൻ വന്നത്, അതെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് കോവും. എത്ര ലൈക്കായി നമുക്ക്? 18 ലൈക്ക്. 30 ലൈക്ക് ആവുമ്പോൾ കോവും. So we're underway for the second half.
പോയിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയൂലടാ, അതല്ലേ. Pele is in a really good position out wide. He's found a way past. He is through here. അയ്യോ, Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And he's been shifted off it. ചതിച്ച് അവനെ ഞാൻ. Tries to pass it through. Bellingham picks it up out wide. എന്നെയും ചതിച്ച്. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Eto. It's a pretty loose pass. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. That's a sharp എന്താണ് ഇങ്ങനെ കളി, ഒരു സുഖമില്ലല്ല. Aguero. Adams promptly onto that, and that is that. Aims beyond the defence. Aguero receives it in a wide position. കൂട്ട് മാത്രം പോകണില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായി. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bellingham! Not the most accurate pass. Rijkaard was in no mood for any of that. Looking for the run. And he plays one through. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Pele charging forward, the ball at his feet. Closing in on goal. ഓഫ്, That's really well manoeuvred. എന്താടത്? Pele was good running with the ball. Driving through the middle. ഇതെങ്കിലും Can he ആ finish? കൊറേ അടിക്കണേ. Cruising. They are cruising. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ആഹൂ, With fun 30 ലൈക്ക് ആയാൽ and കോപ്പാണോ? fury, ഏ, they ഇത് continue നമ്മുടെ to വിജയം. demand the എന്നാ The 30 ലൈക്ക് laser step, ആവുമ്പോൾ the sharpness of കാണാം. movement, ബൈ, The അത് ശരി. certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him വാച്ചു, to support the പ്രൈം, finish. അർഷാദ്. He came up trumps. A case now of complete control. No way through there. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Vieira gets a foot in and wins the ball. Great defending, strong and determined. Hazard running with intent. Could go all the way. It's Hazard! ഓ, And for sure, that was not one of his വാച്ചു best. ലൈക്ക് ദ സ്ട്രീം. ഓ, സയൻസ് എടുത്തതിൻ്റെ ഗുണം ഇപ്പോളാ തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പൊന്നുമോനെ, ഞാനൊരാഴ്ച ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് ഞാനിരുന്നാണ് സയൻസിൽ, Nicely weighted ബയോളജി ball. സയൻസ്. Well, that is one way to stop him. Rijkaard, added a minutes man has never been lacking in indicated. drive or determination. Now, can they get him away? കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വന്നപ്പോ Roberto ഉണ്ടല്ലോ, Carlos. No luck with ഞാൻ that. വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. കെമിസ്ട്രി ഇത് വേണ്ട, ഡിവിഷൻ And we have our very first गत corner. हो गया. क्या क्या बात And है? time is up. डिविशन And there goes the गत whistle. हो गया. Well, that was a tale of two very different teams. दया One driven, ruthless, क्या prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result क्या a बात very है? accurate റൈമേ, reflection of what we saw. Car parked outside കുറച്ച് the കൂടുന്നുണ്ട് Taking നിനക്ക് in the ശ്രുതി. accolades, having been named. ഡിവിഷൻ ഗത് എന്തിട്ടത്? അബോസിറ്റി എന്താണത്? ലേൺ ഹിന്ദി ഫ്രം യൂട്യൂബ് അഡോണി. ഹിന്ദിയൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. ഞാൻ 10 വരെ ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതമായിരുന്നു. എനിക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത്തിരി പാട്. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം എനിക്ക് ഹിന്ദി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അർത്ഥം അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.
ചാർജായ യോ അവിനാഷ് ഇസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. എടാ പ്രൈമേ കേരട മുട്ടണ്ട നമുക്ക്. കിലാൻ എംബാപ്പേ കിലാൻ എംബാപ്പേ കിലാൻ എംബാപ്പേ. അജ്മൽ ഹായ്. ഇന്നലത്തെ പോലെ വ്യൂ കയറിയ പോലെ സബ് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാനെ അല്ലേ. 10K സബ് മോനെ. ഈ മാച്ച് കത്തുന്നു. അവിനാഷ് ചാർജായി. റിസർവ് എല്ലാരും എല്ലാരും പിടിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറക്ക്. പവർ വരട്ടെ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Spain. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Looking tiny in possession. Ferran Torres! ക്യാച്ച് പിടിച്ചടാ നമ്മുടെ പയ്യൻ. That was probably asking just too much. And it's Royce. Such good technique. Steaming on goal. Yo. That's Royce! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. കൊല്ലർ ബൈ. And again! Off the post! ആ And that എന്ത് has കളി ഇത്. fizzed. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. That's been cut out, well played. They need to play this quicker in transitions like this. Bellingham. Now this is an adventurous run down that left-hand side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ferran Torres really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being പാസ് very അങ്ങോട്ട് close to the വലിയണില്ലല്ല കുട്ടേട്ടാ. And it's Eto. And here's Bellingham. Milan yet to have an attempt on goal. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Royce. It's a decent chance to counter-attack. പോയില്ലടാ. Full arms of the keeper. ചെക്ക് മൈ ID CR7 റിസ്വാൻ. എന്താണ്ടാ ഇത്, എങ്ങനെ അടിക്കാനാണ്? റാങ്ക് അല്ലേ ഇതിന്റെ? Eto. Oh, just skips past his man. He's having a hit. In he goes again. Goal! എന്ത് ഗോളടാ. പ്ലീസ് That is so good. Such sharp പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. skills. ഇല്ലാലേ. And such a delicious finish. അതും കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് I think എങ്ങനെ he was saying അടിക്കാണ്. to his teammates, "How dare you doubt me?" Milan have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Bellingham. He is through here. Royce is, of course, well known for his dancing feet. Milan really should be happy to let പൊന്നു this half മെസ്സി run out now and കളിക്കല്ലേ, go again second. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ. Gerrard. Lovely bit of skill. He's got plenty of space out wide here. Takes a shot. അയ്യോ.
കൊല്ലറിന്റെ അഭ്യാസം കാര്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. അയാൾ Nearly, തല but not വെക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ quite. You ചിലപ്പോൾ can never be ഗോളായാലേ. too safe with someone like him around. They got away with that. Gerrard, renowned for his long-range shoot. So a temporary halt to the action. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. കൊല്ലറുടെ ഉത്സിത പ്രവൃത്തികൾ. Up by one Please goal turn at the your halfway attention to point. the screen ബൈസൈക്കിൾ for അടിക്കാൻ the നോക്കിയ I ആള് think on the കണ്ടം whole, the വഴി. team linked up very well and has been organised. Hence their position. കൊല്ലർ കുറെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടാ. Playful with the കൊല്ലറിന് football, എന്താ something they'll മൊട്ടത്തല. be told many times, I'm sure. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാളുടെ അഭ്യാസം കാര്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. Just ahead here in a tight game. They ടവർ are പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഗെയിമിൽ substitution. കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അയാളെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാ. പ്രായം കുറവില്ലേ. ഒരു 18 വയസ്സിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ 18 വയസ്സിന്റെ കാർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഒരു 190 ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വയസ്സിന്റെ കാർഡാ. അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു so we're off again. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ Once you're ahead, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ it's good ചെയ്യണം. to start moving the ball quicker, Peter. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് Entice your ചെയ്യാനാണത്? opponents out. See if you can open them up a bit more. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ഒരു ചിന്തിക്കണ്ടേ? Gerrard picks it up from the goal kick. Mohamed Salah. He's having a pop. ഗോളാണെന്നുണ്ട്. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Spain with the corner. They're first. എന്താണ്ടാ ഉറങ്ങൊന്നും വേണ്ട നീ. എന്തിനാണ് ഉറങ്ങണം? And he skips past his man. And he's managed to get for a towering header. ഓ, And that's a good finish. They have done it. They have their equaliser. ഇത് നോക്കിയടാ I always thought they മനുഷ്യനാ. had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got അത്ഭുത going, ദ്വീപ് പടം they പോലെ were കളി. hard to stop. ഏന Really thumping header. Absolutely crashes it in. He was always going to അച്ചുമുത്തേ do that ചാച്ച. one way or another. A fantastic effort. ക്ലാസ് Simply ഉണ്ടെന്ന്. fantastic. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Serginho. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. Oh, he's bustling through here. Schlotterbeck did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Knocks it out wide. Serginho drives forward on the എടാ tries to get it clear. Now it's Eto'o. Bellingham. De Ligt calmly anticipates. ഏയ് Looking to pass their way എന്താണ് up the pitch. പാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണ്? And here's Royce. ചേട്ടാ Serginho. Point blank header. And that's a നീങ്ങി real നീങ്ങി ഇപ്പൊ chance to കസേരയമെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. Has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. എടാ എന്താണിത് പാസ്? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He has found the way through. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Oh, that's a great run he's made. കൊല്ലറ് Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Mohamed Salah. Mohamed Salah! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Can he get on the There end will of be this? 1 minute added time. He's found a way through. And we're done.
So it's ended all കളി square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Eto voted ഇപ്പൊ man of the നമുക്ക് match ഉണ്ട് and ജോബ് deservedly so. Hello everybody. Which is Bye. somewhat what we've witnessed. കോപ്പിട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാ Certainly had some good moments, Peter. There were ഇല്ലല്ലോ. plenty of encouraging spells that more should have been made of. And all that remains for me ഈ is to thank കോപ്പിടാൻ Jim Beglin. That's it from us ഓപ്പൺ tonight. ചാൻസ്. A very good evening to one and all. കൊല്ലറാണ് എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ വൻമതിൽ. നിന്നെ നേരി കാണുമ്പോൾ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യോടെ അയാളാ. ഓട് ഞാൻ. മൈക്കിളുണ്ട് കേട്ടാ, ഒരു തങ്കപ്പൻ. ഓപ്പ് കളിക്കാനായിട്ട് വ്യൂവേഴ്സ് പോലും ഇല്ല. 6 പേരുണ്ടാവൂല ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. എടാ ഒരെണ്ണം. അബ്ദുള്ള ഞാൻ. ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, നെക്സ്റ്റ് റൂം. ഞാൻ ഫോം ഔട്ട്. എന്താണ് പ്രൈമേ? ഇല്ലടാ, വണ്ടി കളിക്കാം. കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കളിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. 1v1 ഇട് വെച്ചാനെ നെട്ടിട്ട്. നോബ് വിനോദ്. എന്നുമല്ലോ ഡൊള്ളി എന്നാ സുമ്മാവാന്നാണോ സുന്നാമാന്നൊക്കെ അടിച്ചേക്കണ നീ. എടാ അജ്മലെ, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണത്? ഭ്രാന്തായ നിനക്ക്? ബായ്, ശരി എന്നാ ഞാൻ പോവാന്ന്. പോലടാ, കുറച്ചേരം കഴിയട്ടെ. നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈവില്? എനിക്കൊരു ഹായെങ്കിലും ഇട്ടൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ അഡുള്ളെങ്കിലും ആയിട്ടൂടെ? ബ്ലൂ വെയിലിപ്പോ വന്നുള്ളടാ, ഞാൻ കണ്ടില്ല. വേണ്ട, ഇന്നെപ്പോഴാ ലൈവ് നിർത്തണം? കുറച്ചേരം ഉണ്ടാവടാ. 2 മണി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നിർത്താം. ഐഡി ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല നമ്മ, അതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രോ പ്ലീസ് സ്കോപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാം. നിക്കടാ, നീ എന്നാ ഇങ്ങനെ? ഞാൻ ഒന്ന് ഫോമായി വരുമ്പോഴേക്കും Welcome to those who have joined us all ആണോ here on a ചെയ്യേണ്ടത്? beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is ജയ്ഷ്, the place to be. ജയ്ഷ്. I'm Peter Drury, and it's a Yes. pleasure to be alongside Jim Beglin. ഹായ് Thanks ബ്രോ, for that, ഹായ്. Peter. Hi ജയ്ഷ് everyone. ബ്രോ, The excitement has really picked up വെൽക്കം now, and വെൽക്കം I'm വെൽക്കം. eager for the action to start. എല്ലാ തവണയും ഐ ഡി 7-0, അടിക്കുമ്പോൾ nigh on a റൂം century, ഫുള്ളെന്ന് Milan's club face, കാണിക്കുന്നു. the ultimate ആ status ടൈമിൽ symbol of their glorious history. അതില്ലെങ്കിലും അത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഇല്ലടാ, അങ്ങനല്ലത്. വരില്ല എന്തായാലും.
കോപ്പിട്ടാൽ എല്ലാവരും പൗസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഭ്രാന്താവും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. എടാ ഇവൻ സെന്റിമെന്റ്സിൽ എന്നെ വീഴ്ത്തണ്ട വിസ്റ്റോ, പ്ലീസ്. എടാ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല ബ്രോ. ഡിവൈസ് ഏതാ? ഇതാണ് ഡിവൈസ്, പ്രൊമാക്സ്. ഇതാണ്ട എൻ്റെ ആരും ഫോം ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ. അതായിരിക്കുള്ളൂ, ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. 4 days ആയിന്നാ. ഒറ്റ ഞാൻ ചെക്കൻ ടെൻഷനാവേ, അതാണ് ഫോമൊക്കെ ആക്കി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. ക്രിസ്റ്റോ ഓടാ, നിന്റെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ മട്ടുള്ളി സന്തോഷം. ഓടാ മുത്തേന്നാ. ജുമൽ ബ്രോ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ലൈവ് കാണുന്നു, സെക്കൻഡറി ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നു. ബട്ട് റൂം ഐ ഡി അടിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള്. എടാ റൂം ഐ ഡിയിലെ മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോ, റൊണാൾഡോനെ ഇഷ്ടം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ഫുൾ ഡിപ്രഷൻ I'm അടിച്ചിരിക്കുക, seated in the ഫുൾ experts' hot ഫാമിലി seat പ്രോബ്ലം. is ഓ our man Jim Beglin. Thanks for the intro, എനിക്കുണ്ട് Peter. അത്. I've been soaking അത് up the നമുക്ക് atmosphere and I'm really looking ഒരിക്കലും forward to what lies in ആ store. പ്രോബ്ലം നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. പ്രശ്നം ഗുരുതര. We're up and running then. In Paul's goals, we have a player who can pull all the strings in midfield. One of England's best ever. So unsung, but utterly appreciated by those he plays with. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger in this team. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Good ball, good take. എടോ He's done very well to get to that. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. They've got a healthy number of സെയിം very റൂം tall ഐ ഡി ഒരു targets to മാച്ച് pick out പ്ലീസ്. from this corner. അങ്ങനെ ആക്കിയാലും കയറാൻ പറ്റില്ലടാ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടും കയറാൻ പറ്റാറില്ല ചിലവര്. Well, there's the clearance. And now they can spring out of defence. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pele. Oh, facing up to his adversary. This is... It's Pele! And how good Nice. was that? A finish right from the top draw. One sweet ലൈവ് move അപ്പോൾ executed with deadly efficiency. കാണലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ Great, ഒന്നിനും such an adept തോന്നണില്ല. counter-attacking team. They produced something ചാനലോട് out of nothing there. A few ലൈ seconds was all it എടാ took എന്താണ്ടാ to convert a defensive situation into a goal. ഗ്രാസി Very ഗെയിമർ, impressive. എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? നോ Thought it was coming. ചെയ്യാൻ 1-0. പാടില്ല. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, he's Mbappe! നൈസ്. Oh, how ബൈ good is അഡുള്ളി, that? നാളെ കളിക്കാന്നാ, നീ Such a ഉറങ്ങിക്കോ. finish, an absolute ഞാൻ joy. ഇന്നലെ കയറിയപ്പോ ക്ലോസ് ആക്കി Again, ബ്രോ. in a സെയിം ഐ trice, and they are soaring. കയറുമ്പോ പ്രശ്നമല്ലടാ. Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that.
Great chance! And no mistake. And they are dragging Where are you it from? back. Game on Trishuri, again. Kodungalur. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned ഞാൻ finisher വെറുതെ is ഒന്നും ignored. It's പറയലല്ല built ബ്രോ. his reputation. ഉള്ളതാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വെറുതെ അങ്ങനൊന്നും Milan cut their ഇതൊരു deficit. കാര്യമില്ലടാ. They look നമ്മളെ കൊണ്ട് raring to ശരിയാക്കാൻ go പറ്റില്ല again. ഇത്. Well, we have a ഇത് very ലൈഫ്. different game on our hands ഇത് now. All of a sudden, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ this കൊണ്ട് one's പറ്റണ totally പോലെ up നീ for grabs. എൻജോയ് ചെയ്തോ. Mbappe! It's loose and there's a race for the ball. He has a look up. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide. Tries a shot! And that is wildly off target. He just didn't catch പ്ലേ that വിത്ത് one മെല്ലു right. പെസ് He മാസ്റ്റർ. knows it. ഇരിക്കാടാ കുറച്ചളയട്ടെ. Chouameni gets over and intercepts. Neymar. Pele. Great vision. And he welcomes it in. And he's cut it out. And they've got rid. Scholes never out of the action for very long. Milan are in need of a lift as we head up towards the break. Mbappe has found the net here, of course. Can he latch on to this? And he's definitely onside. എന്ത് പാസ്സാടാ ഇട്ടത്. Scholes. Van Dijk is one of those players who's known for reading the game better than anyone. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Mbappe. The whistle's gone, and that's it for the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the പോവാണ്. manager at half-time will be ഇഷ്ടപോലെടാ. simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we are back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Milan really looking to get back into this at the start of the second half. That's Hey, a foul, the no tackle two ways അല്ലേ about അപ്പം? it. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. ഒരു So മാച്ച് the സെയിം referee ആയിട്ട് is going to have to കളിക്കാം. be very alert here. തമൽ തമൽ മുത്തുമണി. Robertson പാച്ചു is പാച്ചു one of പോയാ those deliveries പാച്ചുന്റെ we all know ഫാൻ about. ഫാൻ ബോയ്. Some intricate passing, looking to progress the ball. So we've The reached the hour attendance for mark. this match was And it's Neymar. 80,314. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. It's Aguero! അയ്യേ ആ Certainly അടിപൊളി not ബ്രോ. too behind. Well, there's Damn always that risk, legacy. Peter, when a team commits too many numbers forward. DJ They Sat. can't help but leave some gaps at the back. ന്യൂ പാക്ക് ഒന്നും കറക്കിയില്ലേ? ഇല്ലടാ, എപ്പെട്ടന്ന് പോയി. Rijkaard. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Robertson. Now it's Pele. Good ball over the top. Picked out brilliantly. An uncompromising challenge. No foul, says the referee. Pele. And here's Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It's a pretty loose pass.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Mbappe! It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Has a look up. Pele! And that would have been game, set and match. Pele really thought he'd scored to settle this contest. Can he finish? And how did he not put that away? Mbappe really can't believe Oh, it. He let the കോപ്പിട്ട opposition നല്ലതായിരുന്നു. off the hook there, and he knows it all too well. Always time I see the gameplay, but you don't check my account. അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ലടാ. ജയ്ഷ്, can we play next friendly? Yes, Arabic commentary is good എന്നാ. ഓഫ് പോരാ. Howson. Vieira is the distributor-in-chief, always looking for movers. Always goal side. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance There to will be draw one level. minute added time. കളി കഴിഞ്ഞടാ. That's been cut out. Well played. Referee looks at his watch. എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്. This was a game they could so ഞാൻ easily have ഷൂഷു won on ആക്കി. another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by എന്താടത്? the odd goal. Please make sure to What wait Commentary. for Today's game then, Jim. information Look, bulletin Peter, from the a regional strength in police any team department. has to be Sam at bro the പോയടാ. defense, and I'm afraid they were found wanting in that department. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഗെറ്റോ പറയടാ. ഗെറ്റ്സ്റ്റോ ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടെണ്ണ. ഇതെല്ലാം മിണ്ടാണ്ടിക്കണ്. വൈബാക്ക് നീ. എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയങ്ങട്. കേറടാ, റൂം അടിച്ച് കേറടാ, മുട്ടാടാ നമുക്ക്. കേറ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലൂ വെയിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കളിച്ചത്. എന്താടാ അടിപൊളി. ഒട്ടക്ക് ഇതാരാണ്? കിലിയൻ എംബപ്പെ. ഇത് മറ്റവനാണോ? പേര് പറഞ്ഞ് കേറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചവൻ. നീ തോറ്റടാ. ടി എം ഡോൺ നീ തീർന്നത്. നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഉണർന്നു കളിവ്. ഓഫ്, ഒരു കളി ജയിച്ചതിനാണ് ബ്ലൂ ഇത്ര കളി നീ തോറ്റേക്കണ്. കല്യാണി റൊണാൾഡോ ആണ് അത് പേര് മാറ്റിയതാണ്. ബ്ലൂ പ്രോ ആണ്, ബട്ട് പാച്ചുവിന്റെ അത്രയും ഇല്ല. ബ്രോ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്നാല് കേറടാ, അടുത്തത് പൊളിക്കാം. പത്ത് കളിയായപ്പാ. ലാസ്റ്റ് 2 കളി ജയിച്ചു നീ. അതിന് മുന്നേ മിണ്ടാണ്ട് പോയത് ഓർമ്മയില്ലേ? തലവേദന എടുക്കണ, ഉറക്കം വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറന്നാ നീ? സന്തോഷ് ബ്രഹ്മി കഴിക്കണ നീ. ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് നിനക്ക്. ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറ്റോടാ പറ്റും. എടാ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയല്ലേ, കളിക്കാൻ പറ്റും. ഡിക്സൺ ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. അയ്യോ, കോപ്പ് എനിക്ക് കളിക്കാറില്ലടാ. വൻശോകം കളിയാണത്. Peter, it's great to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. അയ്യേ, എടെന്തട ക്രൂവായാലേ ഷൂട്ടർന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Well, Peter, if you look for ഇംഗ്ലീഷ് a top-class left back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect
ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് It's കേട്ടാ. like a fullback, wingback, and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to gather goals and offer assists. And the finish! Yes. He's done it! Well, they would have been looking at him to produce the ഓ goods. ഞാൻ And that was പോവാന്ന്. very എടാ kind of പോവലടാ. him to oblige so early. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, the defence proved infallible then. എന്ത് പാസ്സാണ്ടത്. Last they'll see of him. France definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind. Fuller! ആ And yes, it's മൈക്കിള് there! നോക്കിന്നാ തടുക്കാണ്ട്. That is remarkable. All square in ടീം a ഗോള്. matter of moments. Well, going behind അടിക്കറോന്നാ. has simply ടഫാണ് triggered കളി. ടഫ് collective ടഫേ. determination to hit back, and they merit nothing less. So they have it all to do again. Well, they just... It's ഏ Ibrahimovic! ത്രൂ കണ്ടാ വെച്ചത്. ത്രൂവും ഷൂട്ടൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ Probably asking just too much. ഇതാവണ്. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And it's Bellingham. Looking to pass their way up the pitch. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Eto'o. Oh, he's bustling through here. Shot, ആ surely! പൊളി സാധനം. Goal, Milan! ഫ്രണ്ട്ലി They've got their lead back. അർത്തുർ. The lightness of step, the ആരെങ്കിലും sharpness കളിക്കാനുണ്ടോ? of ഡിവിഷൻ movement, മാച്ച് and the റേറ്റിംഗ് certainty of എത്ര? finish. ഒന്നേ I'm not making any ഡിവിഷൻ apologies, മാച്ച് but വൻ I was ശോകം. willing him to supply the finish, and he came up trumps. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, that has not gone well. And this is Eto'o. Dunk wins the duel this time. ഏട്ടാ Pedri defending his corner stubbornly, stood up very എന്താണ്ട് well. ഇത് I'm ഇടിക്കളിയാ? struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, we expected better, and so did he. Cannavaro. Driven in. Minutes has been indicated. Beckenbauer tries to clear. Pele can so cleverly bypass പാസ് the മുകളിലൊരു press. ഉണ്ടേ മൂന്നില്ല. Oh, good take in a good area. And the referee has signalled for half-time. പാച്ചു പോയോ? പാച്ചു പോയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Neither team truly in control. A Dixon. single goal the difference at half-time. ആരേലും കളിക്കണ്ട. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. ഇതില് വരും. The message from the എന്താണ്ടത്? manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Milan are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And it's made its way to him. And here's Ibrahimovic. Eto'o! And the keeper has reacted superbly there. I ഒരേ think he's done ഒരു തോര great at വരണേ both reading it and dealing with it. Well, height could make all the difference on these set pieces. ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിള്ളേരെ നിർത്തണം നമ്മൾ.
Substitutions taking place. ഗോളാണ്ടത് ഒന്നും നോക്കാനില്ല. Deftly away. Howson. France have the chance to go the other way. Nice looking ball. Pushkas providing an outlet. Takes the shot. It's a loose. He's having a hit. Costa Curta with the clearance. And here's Forlan. There's the shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's there to get it The away. attendance for this match was 80,607. Just about up to the hour now. Pele powering forward here. Now it's Eto'o. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. എന്താടത്? Batistuta. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Pushkas, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And reclaimed it in a trice. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Played out wide, in towards the back stick. And that has been knocked clear. Eto'o. Now it's Rijkaard. If they want to counter, they could do with more speed. And no, that was never going to make it. And it's Forlan. France really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. അയ്യേ, Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Ibrahimovic. ആ It's all a little bit desperate, There but will it's be got the 1 job minute done. added time. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. ആ And we're done. Milan pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Eto'o taking in the accolades, having been named And man of the now, match, please and turn deservedly towards the so. screen for a special presentation featuring Thoughts on what our we've guest just seen? performance Well, today. Peter, Win. this was probably more slugfest than a എപ്പടി game of ഇറക്ക്? ഞാൻ football. പറഞ്ഞില്ലേ, നീ I actually ഒളിപ്പോ found ഒരു it കാർത്തിയാ very മാത്രം നീ enjoyable. ജയിക്കുള്ളൂ. A game that was constantly on the edge, നീ as both പറഞ്ഞ് sides കളിച്ച് went കഴിഞ്ഞാൽ full ഞാൻ pelt, തോക്കുന്നു ഞാൻ trying to പറഞ്ഞില്ലേ. win this. A അമിത് throwback to games gone by. അമിത് സുക്കു, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് 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 And ഹായ്. with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good എത്ര evening. ഷോട്ടാണെന്ന്? എത്ര? ആകെ 4 ഷോട്ട്. 3 ഷോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഷോട്ട് അത്ര ഉള്ളൂ. തക്കപ്പച്ചന്റെ ഒരു ട്രിക്കല്ലടാ. അണ്ണനടിച്ച ഗോള് നോക്കുന്നു. തല്ലുടിക്കാൻ ഞാനില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ നോക്കുന്നു. ഹൈലൈറ്റ്സാ. എന്ത് കാര്യം? നിന്റെ ഉറക്കം പോയി, നീ ടെൻഷനായി. TM ഡോൺ, നീ ടെൻഷനായി. സ്ക്രിപ്റ്റ് അതന്നെ, സ്ക്രിപ്റ്റും പലതും ആവും. നീ ടെൻഷനായി, അതാണ്. നീ കൂളാവ് ആദ്യം. നാളെ പിടിക്കാം നമുക്ക്. UK to കേരള. TM ഡോൺ. ഇപ്പൊ ഒരു നടത്തിയാലേ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന. അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ അല്ലേ?
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ കാര്യം? ആണോ അല്ലേ? ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി. സാമ കയറടാ, നമുക്ക് മുട്ടാടാ. കട്ടയ്ക്കങ്ങട് ഓടടിക്ക് പൊള്ളിക്കങ്ങട്. ഇതാരാണ്? ഗോൾ ലൈൻ സേവ് കണ്ടില്ല. അതിന്റെ ഞാൻ ഗോളിനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലേ, അതപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ കേറാന്ന്. കേറടാ, കേറ് കേറ്. അതൊക്കെ കളിയാണ്. ഗോളി അവിടെ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോ ഡിഫൻഡർ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. അത് ശരി. ഫൈസൽ ഫൈസി പോയിന്ന് ഒക്കെ ശരിയാവും. ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. കിട്ടിയില്ല. കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടും. അണ്ണാ ഡിവിഷൻ പിന്നെ കളിച്ചു വന്നു. ഇല്ലടക്കേ, വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നു മടുത്തുന്ന്. നിയർ ബൈ പ്ലെയർ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനൊന്നുമില്ലടാ. ടൈം റൂം കോഡ് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റും നിനക്ക്. Well, what a sight ജയ്ഷ്. this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. San Siro. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, സൈഡ് Peter. ലാസ്റ്റ് And thank you very അങ്ങനൊന്നുമില്ല. much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. There's the whistle, and here we go. Jim, which player is best equipped for this game? I see this guy Greenwood best deployed in a front three. Usually right-sided. Well, even when starting centrally, he does tend to drift out to that right flank, where he likes to then drift back inside onto his left foot. That usually takes a defender with him, and from there he can cause... He'll try from distance! Big moment! Goal. Massive goal! Well, once more, പറ്റും it's him. എന്നാ And we കയറിയെന്നാ. can't be surprised because his instinct for അന്ന് doing this ലൈവില് is വന്നു. incredible. One sweeping move, എന്തിട്ടാ executed അന്ന് with ലൈവില് deadly വന്നില്ലേന്നാ? efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Sparta Rotterdam are already... Goes for the shot! ളിച്ചാ നമ്മടെ പോസ്റ്റിക്ക് അത്. Oh, good play on the left-hand side here. Well timed, excellent interception. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Not the most accurate pass. Ibrahimovic dominates എന്താണ്ടത്? areas so often. പോയേ And it's പോയേ പോയേ. Lampard. Aguero. Milan leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And this is Aguero. And the shots! പറ്റിക്കാൻ നോക്കണം എന്നെ ഗോളിന് കയറ്റി. They are ആരെങ്കിലും നമ്പർ gloriously കളിക്കട്ടെ. fired. നമ്പറാ We knew what was റൂം coming, കോഡ്. and he അടുത്ത has മാച്ചിൽ unlocked the സെയിം big റൂം one കോഡാണ് today. കേട്ടോ. ചെക്കന് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വഴിമാറി കൊടുക്കുക. Cold-blooded സെയിം റൂം execution. കോഡ് വെച്ച് കളിക്കുക. അടുത്ത മാച്ച് മാത്രം. Are sitting pretty. അതിലവൻ കയറാന്നാണ് അവൻ പറയണത്. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Costa Curta. He's in a great position here. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic ഇത് ഡബിൾ charging ടച്ച് ആയിരുന്നു, forward, പക്ഷെ all അത് with his feet. ആക്സിലറേഷൻ ആയി Oh, പോയി. this looks sharp. Vitinha. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress.
And he's worked it through. Vitinha. It's Lampard. Greenwood. And this is Ronaldo. Lampard. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Bumps him off it and wins back the ball. And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous. Well, that's surely a foul. Paula. Bro, settings ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? എന്ത് settings? Lampard taking charge of the dead ball. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Chat It's come off the upright. And he's gone looking for safety. ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടേ? ചാറ്റ് ചെയ്യണേ ഇല്ലടാ വിനാശേ. Our very first corner. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി അല്ലാട്ടാ. Oh, good effort. Milan have the There you chance to go. go the other way. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി അല്ല നമ്മുടെ. ഈ മാച്ച് ഈ സെയിം റൂമിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പോണ്. അപ്പോൾ ആരൊന്നും പറയരുത് ബ്രോ. പ്ലേ സെറ്റിങ്സാ. പ്ലേ സെറ്റിങ്സ്. ഇതാണ് പ്ലേ സെറ്റിങ്സ്. Vieira. 2 added minutes has been indicated. Kunde. Greenwood. Bout of passing here, really easy on the അഗ്വറോവിയസ് line. അഗ്വറോ. And it's half-time. റോഡുള്ളി. Things have worked out Second. pretty well so Sir. far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change. എടാ നീ ചോദിച്ചാ സമനെ Milan firmly in പറഞ്ഞ കാര്യം control. ചോദിച്ചാ നീ? 2-0 അല്ല നടക്കോ? എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല കേട്ടാ. Away we go again. Oh, there's a probing ball. And the pass is intercepted. Rijkaard. Now it's Aguero. He is through here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. This looks promising. Pele. അയ്യേ Attempt തങ്കപ്പൻ. which, in hindsight, was probably just beyond him. Greenwood. And the keeper's got it again. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. And he മെസ്സി wants them to കുട്ടാ press as high as they can. കൂട്ടുകാരാ. In position to do that collectively. Looking to play him in. Albert Ferrer deals with that comfortably. Pele. And now the breakaway. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Here's a man who his teammates can look to in all times. Nice looking ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. Vitinha. Pele has found the net here, of course. Vitinha. And here's Cristiano Ronaldo. And here's Lampard. Now there's a... Can he finish? And a neat finish.
Well, Peter, they're trying to play ബിസിയായിരുന്നു offside പോടാ here, നാറി. but this stinks of അണ്ണാ desperation to സ്ലാറ്റൻ me. They know they've got it wrong. സ്ട്രീമിലാണ് കിട്ടിയത്. ഏത് Just സ്റ്റുഡന്റ് one സ്ലാറ്റന in now. സ്ട്രീമിലാണ് കിട്ടിയത്. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way മറ്റേത് before നേരത്തെ കിട്ടി. the whistle goes. എസി മിലാൻ Passing is crisp and sharp. Keep calm and carry on. That's the തുടങ്ങിയ job in അസുഖം. a nutshell now. Looking tidy in possession here. Serginho. നാളെ ക്രോസാ. Has a look up and delivers. Vieira is there and he can get that clear. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. That's positional gold. The utilisation of space. Nice control. And that's that. സെയിം റൂം കോഡ് ഉണ്ടാ. Both sides ഇത് മാത്രം playing their part in a ചെക്കൻ great കയറാന്ന് game of പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. football. A real ride that had all of us glued to our കംബാക്ക് seats ഉണ്ടോ from the very പോന്ന്? beginning. ഇല്ലില്ല. ഫ്രീ ട്രൈ ആണോ കിട്ടിയത്? ഫ്രീ ട്രൈ. Man of the match and Nice play. deservedly so. Solid. So there it is. What അല്ല struck you 4 as ഷോട്ട് the വെച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാ. എന്താന്നറിയില്ല. അണ്ണാ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. എടാ നീ കളിക്കുന്നില്ലേ അപ്പ? അല്ലേ കേറാൻ പറ്റുമോ? DJ സാം ദേ വന്നടാ, നിന്റെ ചങ്ക് വന്നടാ. പാച്ചുട്ടൻ പാച്ചുട്ടി. ഓ ഫിഷോ ഇതാരണത്? പിള്ളേര് വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേന്ന്. അത് നീ അതിക്രമിച്ച് കേറണം. അതിലല്ലേ കളി ഇരിക്കണത്. ഇതാരാണ് വന്നു പാച്ചുട്ടി. പാച്ചുനായിട്ടുള്ള മാച്ച് കാണില്ലേ നീ? ഇതാരാണ്? നമ്മുടെ മച്ചാനാണത്. കേറിയ DJ സാമിനെ ഞാൻ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. ഉണ്ടാ ചെക്കന് ഫാൻസ്. ഒറ്റ ലൈവ് കൊണ്ട് ചെക്കന് ഫാൻസ്. നമ്മക്കില്ല. ആരാടെ അതെന്ന്? അത് ശരി. ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? ഇത് വേറെ ആരോ. ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വെച്ചാലും കേറാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നണാണ്. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സ്ട്രീമിലുണ്ടാവും ബ്രോ. ഇറ്റ്സ് മീ അമൻ. അതന്നെ ചെക്കൻ കേറി. അതിനൊക്കെ കഴിവ് വേണമെന്നാന്ന് കേട്ടാ. കഴിവില്ലാന്നാണ് നീ പറയണ എൻ്റെ അടുത്ത്. എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അവൻ. അരുമ ശിഷ്യൻ. സാം ലഗസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനാ. ഗെയിം ക്ലോസ് ആയി കേറി വന്നപ്പോ വേറെ ഒരുത്തൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കോഡടിക്കുമ്പോഴേക്കും പിള്ളേര് കേറി 2 കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Hello and എല്ലാം welcome one and സെറ്റ് ചെയ്ത് all. The വെക്കണം. atmosphere building very എലീൻ nicely here. സ്റ്റാർട്ട് സ്മീമ. Gorgeous evening. The sky's സ്മീയ blue, the രണ്ടുപേരാ. noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഉം, Well, ഉം, I'm ഉം, Peter Drury, and I'm ഉം. joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks, Peter. ഇല്ല There's a ഞാൻ great പറയില്ല. sense അത് of പറഞ്ഞ anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate ചൂടേട്ടെ. status symbol of their glorious history. We're up and running then. And here's Cristiano Ronaldo. Jim, who do you reckon is pivotal? Frankie de Jong is one of the most versatile midfielders in the game, capable of playing all sorts of roles, including even regista and centre-back. He's had a shot! And it's come Ofa. back to him. Goal, Milan! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them ഇത്രേ this ഉള്ളൂ. time. അണ്ണനെ കേറിയാലെ കീട്. Instinctively knew that the ball was going to ഇപ്പോടാ. break out and put himself where he needed to be. The sort of
thing you just can't teach. Norway finding themselves unexpectedly behind. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Shevchenko. Davids. Neymar. Now, can they get him away? And it's been played through. And the shots! Nice. Denied by an instinctive... Kanna. That's Hi bro, hi. very good. You can't ask for much എവിടെയാണ്? more than that. കമൽ കയറ അടുത്ത കയറ്. And we have our very ഓടടിച്ച് first കയറാൻ goal. പറ്റും നോക്ക്. പിള്ളേർ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല. Turan can get it clear. Howson is always scanning the pitch for targets. Norway have the chance to go the other way. Oh, It's come off the upright. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. ഇതാണ്. And the score is 1-0. റെഡ് ആവല്ലേ? Yes, the referee's given it. And he is മഞ്ഞ. going into that little black book. ബ്ലൂനായിട്ട് തോറ്റി. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Turan. And it's De Jong. Now it's Messi. This is De Jong. Bellingham! Now he's off and running. സൂപ്പർ പാസ്. Oh, some astute defending there. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. And he is deftly away. Pele going forward. ഐ Well, the defence proved ഇവന്റെ കളി അറിയോ? infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's going to be disappointed There with will that. be 1 minute at a time. Neymar. വീണ്ടും Cristiano Ronaldo. And the whistle goes for half-time. ആടിട്ടില്ല. So a steady, solid Half, and more half, than half, satisfactory half. first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Milan up ബെസ്റ്റൊക്കെ by ടീമാണ് 1-0 ട്ടാ. at the halfway point. Yeah, I like the fact എന്നാ that അവരാ there was a ഡയറക്റ്റ് genuine ടീമാണ്. commitment to this game as well as intent. പോയി ഉറങ്ങിക്കോ, I കേറാനൊന്നും feel പറ്റൂല. their efforts deserved that It- little bit more. Is ജാസു Milan ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി can be ഹോഗ. fairly satisfied ആ then. It's so ഹോഗ far so good for them, and it's 1-0 വെരി at the ഗുഡ് break. ഐഡിയ ആണ്. ഞാനന്ന് ഇബ്രാഹിം വെച്ച് കിട്ടിയ ലൈവ് എടുത്തു നോക്കി. ഫുള്ള് കോമഡി. എന്താ ഫുള്ള് കോമഡിയാ. ഇബ്രാഹിം വെച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അട്ടപ്പാടിനെ കിട്ടിയതാണ്. അട്ടപ്പില്ല അട്ടപ്പ്. ബ്രോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് യു? ആ ഞാൻ പോയി അഡ്വള്ളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് കണ്ടിട്ട് വരാം. എടാ വേണ്ടാ, എന്നാ ഞാൻ നാളെ കയറാം. എന്നാ ശരി, നീ ഉറങ്ങിക്കോ. എനിക്ക് നാണാവും. ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ഒന്ന് ഞാൻ കളയാണ്ട് വെച്ചേക്കണാണ്. കുറെ നാളായുമ്പോ എടുത്ത് നോക്കാൻ. We're on അപ്പൊ the നോക്കാം move നമുക്ക് again. എല്ലാവർക്കും. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Cristiano Ronaldo pinches it off him. Pele. Now it's Aguero. This is a promising build-up. He's a sharp little ball here. Shot a goal! ഗോൾ. And it's in! ബൈ ബൈ ബൈ. Goal ഓക്കെ lead, പാച്ചുട്ടി. and they're firmly in control. അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. Sharp, എനിക്ക് simple, ഞാൻ satisfying. റൂം He ഇടേണ്ടി just വരുന്നു. knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Milan are sitting pretty, 2-0 up.
Well, that's a real ഇടിക്കടാ. psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. No, he wasn't going to be fooled. Aguero currently being consciously targeted. Yeah, what Okay. you've got to realise, Peter, is that The they won't get attendance for away this with match excessive was force for long, so they're running a 80,607. fine line now. And it's Bellingham. Cristiano Ronaldo. Davids. Now it's Shevchenko. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vieira. De Jong. And this is Shevchenko. That's really good defending. കളിട്ടാ. അവസ്ഥാണ്. എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ജോസി. പിന്നല്ലാണ്ട് നിന്റെ ഒപ്പം അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരുടെ കൂടെ? Milan are looking to go forward now. എന്താണ് വലിയാത്ത? And he's been shifted off it. Great vision. Bellingham. Looking to play him in. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they've... And the shot! Oh, he's tripped him right on the cusp of the penalty area. പെനാൽറ്റിയാ. Milan present their opponents with the best ഇതാരാടാ possible അണ്ണനെ chance പൊക്കി here. പറയണേ? യെസ് ബ്രോ, യു ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ഹിം അബ്ദുൾ ഈസ് Drama over ഡേഞ്ചറസ് the പ്ലെയർ. penalty spot. എടാ അവൻ എന്നെ കളിയാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, കമന്റ് വായിച്ചാലും കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട്. And how moments. പെനാൽറ്റി How ചാടിയില്ല. decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just 1 down as opposed to 2. Bellingham. പാച്ചു രക്ഷിച്ച്. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano അയ്യോ. Ronaldo. Shot, surely. Oh, crossbar. ഞാൻ Oh അയ്യോ. no, that could be a costly miss. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എടാ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയാവും, അൻസീനാവും. Can he get it through? Short changes him with that pass. Messi. എല്ലാരും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ Bellingham. പണിവാള്. It's Cristiano Ronaldo. Threads one in. Davids. And it's Neymar. Two added Oh, minutes well have been played, indicated. lovely. It's Neymar! ഗോള്. Yes! And they are disappearing out of sight. Oh, that was sharp. Gaming. Deliciously sharp. Well, he's... And that is as far as it goes. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ഗെയിമിങ്ങിന് ended an easy win. അൽഡെയർ പോലെ അണ്ണൻ ഇബ്രാഹിം വെച്ചു. Claiming the man of the എടാ അത് match ഞാൻ award. എനിക്ക് ഇബ്രാഹിം വെച്ച് ഓൾറെഡി കിട്ടി. അതെനിക്ക് എത്രയാണ് 200 കോയിന് അങ്ങാണ്ട് കറക്കിയപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം വെച്ചിന് കിട്ടിയത്. അത് Jim, how do you ബുള്ളറ്റിന് reflect വേണ്ടി on what കറക്കിയാണ് we've ഞാൻ. seen? ആ പാക്കിലാണ് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, says it ലോ all. സ്ക്രീമർ, He knows ബുള്ളറ്റ് he's വന്നത്. set his attack up ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടി perfectly. കറക്കിയപ്പോൾ ഇയാളെ കിട്ടി Players എനിക്ക്. carried out his instructions to the കഴിഞ്ഞിട്ട് letter, you പിന്നെ can വന്ന see. ബാക്കിലാണ് Everything working very ഫ്രീ nicely. സ്പിൻ തന്നതില്, ഫ്രീ ട്രൈ തന്നതിലാണ്. കോയും പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല. Peter അതിലും and ഇബ്രാഹിം വെച്ച്. my co-commentator അതിൽ Jim പെപ്പാക്ക് Begley. ഉണ്ടായി തോണത്. A very good evening to you all. ഡിഫൻഡർ ആരെങ്കിലും എന്തരാ അതില്ല. ഒരവസ്ഥ. ഇബ്രാഹിം വെച്ച് വന്നാൽ ഇനിയും അടിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ലേ, ഇനിയും കിട്ടും ചിലപ്പോ. പണിവാളും. അതിന് പേടിയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ബെല്ലിംഗത്തിന്റെ ഒന്നും എടുത്തില്ലേ. ഇപ്പൊ കറക്കി നോക്കിയും കൂടി ഇല്ല. റൊണാൾഡോ പാക്ക് പിന്നെ ഇറക്കി. കണ്ണാപ്സ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം
കണ്ണാപ്സിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. ലൈക്ക് അടിക്കുക എല്ലാവരും, ലൈക്ക് അടിക്കും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. പണിയില്ല. ബാബ ഹുസൈൻ ജന്മത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല, അത് ഉറപ്പ്. ബാബ ഹുസൈന് കയറാം. അടുത്ത സെയിം റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയറുമോ? കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അടുത്ത സെയിം റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? അടുത്ത സെയിം റൂമിൽ പറ്റുമല്ലേ? അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. ബുധനാഴ്ച പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഒരു ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എനിക്ക് തരുമെന്ന്. പകരം എനിക്കാരെ തരും? ഇങ്ങനൊന്നും വരില്ലടാ. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ കോയിൻ മേടിക്കൽ നിർത്തും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻ മേടിക്കൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണാമി എന്തായി? പണിവാളിയില്ലേ? പകരം ഓഫ് ദി വീക്ക് പ്ലെയർ ഡും 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 ഉണ്ട് വേണമെന്ന്. അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട പൊന്നെ, എനിക്ക് വേണ്ട അതിനാ. വേറെ ആരും ചാമ്പ്യനിലേക്ക് കളിക്കാന്ന്. അടുത്തത് സെയിം റൂമാണ് ഗൈസ്. ന്യൂ റൂം എന്ന് പറയരുത്, സെയിം റൂമിൽ തന്നെയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. Well, we've seen that early, used a certain sixth sense. Oh, just skips past his Unesh. man. Diaz. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think this fella, Luis Diaz, will have a key role in being the link man. He's so good when it comes to progressing the ball up the pitch, and he'll often drop deep to do that. Above all, though, I like his feistiness. There's a energetic edge to everything he does. Yeah, he'll be looking for a goal or two. 90 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ, Our very first corner. 90 ആവുമ്പോഴേക്കും കോഡ് അടിച്ച് ട്രൈ അഗെയിൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. And it's hoisted clear. Oh, now here's an interesting matchup. And now they can spring out of defence. Messi! Goal. Goal, Milan! 15 മിനിറ്റ് മാച്ച് അങ്ങോട്ടും കളിച്ച് വന്നേക്കുന്നത്. നാളെ സ്കൂളുണ്ട്, ഞാൻ പോണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ അവിനാഷ്, നാളെ കാണാം. ജയ്ഷ്. And he's done that so often. First breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's running through, and Messi! ഗോള്. Glorious! A finish of true class! ഫൈസൽ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കി ആരെയും A trice, കളിക്കാം. and they are soaring! That really is quite fabulous. All his own doing. Milan are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Diaz wants to run onto this. Rijkaard. Half an hour played now. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Beckenbauer. And the shots off. There's the shot! പറഞ്ഞല്ലടവൻ. Relentless! Just relentless! A quite incredible ഹായ് ബ്രോ, style. ഗുഡ് നൈറ്റ്. They are ആഷിഖ്. flying. ഹായ് ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. What ഓക്കെ. a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy.
A case now of complete control. Pele on a serious charge here. And again, he's sorted that out terrifically. അഡ്ഡുള്ളിക്ക് നാളെ കോളേജില്ലേന്ന് It's their സൂപ്പർ. second corner of the game. പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനിരിക്കണത്. And that should get the job done. Good read, needed to be cleared away. There will be 3 minutes at a Costa time. Curta. Pele can so cleverly bypass the press. Gerrard, and he's there to make the challenge. And we've reached half-time. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, That's the so first why 45 stop now? and we're well I would on say top. keep going, Let's keep look at it. forward to more to They've done come in the everything right second so half. far, so they want to keep things that way. Milan seemingly the only Substitutions team to have taking turned place. up here. It is 3-0 at the break. The second half is up and running. In with the challenge. That's a little off target. And it's been played through. Big chance! It's run loose. Who's going to get there? And how did he not make it for? Well, it didn't quite come off this time, Peter, but ബ്രോയുടെ it's പ്ലേയിങ് important to the സ്റ്റൈൽ opposition. ഏതാ This team പൊസിഷൻ know how to counter and they'll be കളിക്കാറുണ്ടോ? looking to do it every chance they ഇല്ല. get. ലോങ് ബോളാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കളിക്കുന്നത്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. സാബി അലോൻസോന്റെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ഉള്ളവിടം വരെ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. ഈ സാധനം വന്നില്ലേ, കപ്പല്ല വന്നതിന് ശേഷം ലോങ് ബോൾ, കപ്പല്ല വന്നതിന് ശേഷം അതുവരെ മറ്റേ സാബി അലോൻസോന്റെ കൗണ്ടർ മാനേജർ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റ്, ഡബിൾ ബൂസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം ഇതാണ് കളിക്കുന്നത്. Corner number 3 coming up. He's rising! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Milan are looking to go forward now. That's a nicely shaped ball. Cannavaro. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Cristiano Ronaldo! Milan, the only team in this, 3-0 already. Juve. And the shot! The attendance for this match was 80,953. Size really matters, and it's time to make it matter now. ബുള്ളറ്റ് അഡ്ര ചട്ടിക്കട റൊണാൾഡോനെ വെച്ച് Oh, the ball's come loose here. And now a sudden chance to counter. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Tries to pass it through. Oh, takes a shot! Oh, special! That is a Adichegan. special goal! Sumptuous finish, an absolute joy! They're back within reach! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So could they be onto something here? Can he finish? And no, he couldn't find the finish. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the team now. Milan have their second corner now. And they've got rid.
Milan have the chance to go the other way. He's oh, a gilt-edged chance. ഏട്ടാ And a free kick in a very dangerous area. നല്ല It's a ചുമന്ന മഞ്ഞ straight കിട്ടി. red. He has been given his marching orders. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. Yes, sadly he knew exactly what he was doing, and he... Pele! Ooh. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. No, it's come to nothing. Rooney had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle. വെറും ടാക്കിള് ഒഴുകി ഒഴുകി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണ്ട ആള്. Sharp there, didn't he? That's very well played. So their fourth corner of the game. That's a throw. And it's Messi. And that's it. Milan can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency, and ടൈം റൂം മാറുന്നടാ. അവർ ഫ്ലോയില് ബാക്ക് അടിച്ചു പോയടാ. നോക്ക് നീ കണ്ണാ, എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലാ? ഞാൻ പോരാട്ടോ.
ഇനിയില്ല, ഇനി വരും. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. Ace. So welcome one and all to a picturesque evening here. എടാ ഈ റൂം ഇത് സെയിം റൂമാണ്. ഈ കോഡ് നീ പെടച്ചു വെച്ചോ, ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കില്ല. Against Borussia Dortmund. I'm Peter Drury. Hussein successfully wasted 1 hour of this. Hi Peter, it's great ഇത് സെയിം ആണ്. red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Well, this fellow Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And here's Eto. Real chance here. Well, now it's a race for the ball. Now, oh, he's been caught on it here. Donatoni. This is a promising build-up. Now, can they get him away? Now it's Donatoni. And he's managed to get rid. Taken back almost at once. Has a look and plays it forward. And he's forced to go back. Rijkaard. And he cuts out the supply. ഇത് മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത്. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Well cut out, no margin for error there at all. Mateus. Gyökeres going about things with real menace. And this is Ibrahimovic. Can he finish? And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. അയ്യോ, Luis Suarez. Oh, easy pickings there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Played into the box. Cannavaro gets it away. Very nicely done. He won't be happy with that one. Thuram. Donatoni. Gyökeres. Pele. And for the ടഫ് first കളിയല്ലേ, that is that. നേരെ നോക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല. Decent enough half, but neither side able to ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? get on the score sheet. 10 Time for പിന്നെ some fresh ideas ഇല്ലടാ. in the second period, perhaps. ടുമാറോ ഓഫ് ഡേ, നോ Views on the പ്രോബ്ലം. first half? Please report to I the wouldn't say it staff was No, the most we are blatant performance, Batman. Peter, but defensively very composed. ഫൈസൽ The റൂം ഐ ഡി. scoreline might still be 0-0, but I'm ഇവിടെ expecting ടൈം things to open up a bit 9:30 more in this second half. So it's simmered along nicely for 45 minutes, കളിക്കാരൻ but still no goals. It is 0-0 at half. റൂം കൊടുത്ത് പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? Down to business again. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Looking to pass their way up the pitch. Donatoni. Getting up there. ജസ്റ്റ് മിസ്സടാ. Hit the upright. നൈസ് കളി. He doesn't look too happy with that. I
think his reaction says everything there, Peter. Just a fraction inside. That's all he needed to be. Nice sequence of passes this. Xavi Alonso. And that is expertly dealt with. Bellingham can so cleverly bypass the press. Good running, strong and purposeful. And it's Rijkaard. And here's Bellingham. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Donatoni. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. 953. Tries to play it through. Drills one in. And he's there to belt it away. Excellent challenge there, uncompromising. No, that's been intercepted. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Oh, he's going to be disappointed with that. Beckenbauer. Gyökeres. Donatoni. And into the grateful arms of the keeper. No, he wasn't going to be fooled. Bellingham. Bellingham making good progress on the right-hand side. Gently done. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Donatoni. This is it then, now or never. Tries to pass it through. No way through. Now there's a fine ball. Steaming on forwards. അയ്യോ I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to Well, try again. A quick look, thought about cutting inside. He's rising! He will be livid with himself. നാട്ട് പോത്ത് കളി കഴിഞ്ഞു. And that's that. So a tough one to gauge. Defensive Shot dominance അടിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് combined കൊണ്ട്. with wastefulness Shot. in attack, and the outcome inevitable. നൈസ്. So Jim, how do you reflect? അവർ കളി കേറിക്കോ. ഒരു കളി ഒരു കളി ടൈം റോ. അടുത്ത ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോണ്ടാ. ഫ്രണ്ട്ലി നിർത്തി ഇതോടുകൂടി. RJV
ഭുവൻ ചന്ദ്രൻ കയറിയാ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Arsenal. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ടോം So ഇതാ we're very ബ്രോ, much on the way now. പ്ലെയേഴ്സിന്റെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? പ്ലെയേഴ്സിന്റെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടണം. Pass somewhat off target. റേറ്റ് And this is Pele. He has found the way through. And he shoots! They've scored! Well, talk about a real rude awakening. It's ഇപ്പൊ almost പുതിയ as if the മറ്റേ fans saw സ്പെയിനിന്റെ nothing ഇതൊക്കെ coming. വന്നത് They just didn't anticipate അറിയാലോ. on heels rather than toes. മറ്റേ And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement. സ്പെയിനിലെല്ലാരും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് entertainment, കഴിഞ്ഞാൽ and റേറ്റിംഗ് hope. കൂടണം, അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pele on a strong run here. Shoots! Oh, no shortage of confidence there. ഒരേ ടീമിലെ ആൾക്കാരിട്ട റേറ്റിംഗ് കൂടും. അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. Shouldn't be afforded so much space down the middle of the pitch. Milan already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Pele getting forward, looking for the run. Pele is having a shot. എന്താണ്ടത്? Loose here. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Now it's Nakamura. That's a shade optimistic. Mbappe has created one goal already. Tries to pass it through. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Now looking to orchestrate a counter. Pressure coming in from all directions. Count unable to make it happen for all his good intentions. And he's let fly. And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പാ? ആകെ 10 പേരുള്ളൂ. ഇതിന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോലെ പിള്ളേരാണ് നിങ്ങൾ. There's the header. ഏട്ടാ, It's a goal. They have done it. They have their equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Great corner, and he did the rest. He did so well there. That attacking the ball the leg. way he did. He got a strong forehead behind that one. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class അങ്ങനെ from both കാത്തിരുന്ന് sides. The next goal is going to be so എല്ലാം significant. ചെയ്ത് കയറ്റിയത് അപ്പതായല്ല. And this is Nakamura. Nakamura! Vieira. Now try to spin that positively. I certainly can't. Can he get it through? And the through ball. Oh, just skips past his man. Tries a shot. Goal, Milan! And they're പറയ് ബ്രോ, back in ഡിക്സൺ. front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have a breakthrough. And now how... He's gone for goal! It's loose now and they want to get it back. This possibly the last play of the half. അപ്പുറത്തേക്കിട്ട് അത് ഞാനല്ല എന്നാ. ശരി, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ നേരമായി. ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു.
ആരും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് മതിയായി ശരിക്കും. Thuram attempts a clearance. Goes for goal! 38. That's the end of നിന്റെ the അടുത്ത് football സെയിം third. റൂമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് പരിപാടി It's a ഉണ്ടാ very കാണിക്കുന്നു? watchable and entertaining 2 game of പ്രാവശ്യമായി. football, and it's fair to say that both teams have played their part. It is എനിക്ക് ഞാനൊന്നും quite a game, ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയരുത്. ruthless and laced with excitement. സെയിം റൂം ഇട്ടാ Messy. കയറാന്ന് After പറഞ്ഞു. half-time കേറില്ല, will be ചതിച്ച് pretty നീ simple, തന്നെ. Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, Substitutions press taking more, place. higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Milan are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. Now it's Mbappe, and he's running through. Gerrard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he welcomes it in. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Ibrahimovic. Taken back almost at once. Shot a goal! Now, who's going to be first to this? What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a The pivotal attendance moment. for this match was 80,953. Pele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Whatever he had in mind, that was not it. Edmilson. Nakamura. Zanetti. Passes coming off in quick succession here. Nice interception. His positioning was spot on. And this is Messi. He's got away. And that has left him in a heap. Messi is fouled. ഓളാ Now the ref's been lenient here. എന്ത് ചെയ്യാൻ? They'll എടാ get ഞാൻ 2 എന്ത് more ചെയ്യാൻ? chances. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത്. ഇനി Disappointing. ഇതികൊള്ളു Very ഞാൻ കയറാൻ disappointing. He നോക്കണ്ട്, knew ബട്ട് what he വേറെ was ആൾക്കാർ doing. As കയറും. deliberate and cynical as it comes. Pele taking charge of the dead ball. Looking to widen the gap even further here. Oh, it's fallen loose again! And a neat finish! And there we have it, the 2-goal cushion. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And he stands tall, impenetrable. Pele. And this is Pele. And he is... Oh, he's on his own! There's the shot! Yes! And with that, it is pretty much a done deal. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Ibrahimovic really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. It's starting to look like a done deal now. ഓപ്പാ ഞാൻ To be ഡിവിഷൻ expected, കളിക്കാൻ Peter, പോണം. they've gone and stepped it up. He's going for goal! No, he wasn't going to be fooled. Can he get on the end of this? Great ball, and he's... Big chance! Against the crossbar! വിട്ടാ Substitution in progress. ഫ്രാൻസിസ് Arsenal have their third corner. ഫ്രണ്ട്ലി ഇത്ര നേരം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോണം. ബ്രോയുടെ ഡിവൈസ് നെയിം എന്താ? And with the goal at his Godzilla. mercy, a dreadful miss. There could be trouble here. And a chance! And that's a tidy finish. ഡിവൈസ് And that is a Romax. genuine ground eat me up moment. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. വിസ്റ്റോ
Arsenal may be down, but not out just yet. It's Ibrahimovic! And the keeper couldn't hold Oh. it. Well taken goal. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keep. And we're done. Milan can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കട്ടെ opponents ഞാൻ aside. കുറച്ച് നേരം 2.5 മണിക്കൂറായി ഫ്രണ്ട്ലി. കുറച്ച് ഡിവിഷൻ ഓപ്പം എനിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇതില്ല, ശോകമാണ്. നോക്കട്ടെ 2000 എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. റാങ്ക് കളിക്ക് വേണ്ടി. നോ ഡിക്സൺ കരയരുത്, ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ എന്നാണ്. പടക്കി എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റണില്ല, എനിക്കും ഉറക്കം വരണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിർത്തും. 2100 ടാർഗറ്റ്. നീ 2100 ആവാറായ? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. 2087 The stops to make ഒറ്റ this വിൻ a മതി. monumental occasion. ഇത്രയും നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന. നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കയറാൻ പറ്റാത്തത്. The ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Now it's Owen. Vitinha. Nicely weighted ball. Neymar. Tries one from range. ബ്ലിറ്റ്സാ. Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. And here's Owen. And this is Neymar. And it's Neymar. And it's made its way to him. Vitinha gets flagged offside. Owen. Xavi. Now it's Messi. Messi! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Milan so far providing no real test at all for the എങ്ങനെ goalkeeper. അങ്ങടെ തന്നെ പാസ് പോണു. Belletti.
Davids. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And here's Owen. That is a crunching tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Pinches it off him. Vitinha. And that's a... And Owen! കളിക്കാരണ്ടവൻ. Oh, Milan! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Ibrahimovic. Vitinha. Xavi. Mateus. Now it's Owen. Can he get on the end of this? Oh, that was vital. Turan. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Threads one in. And a chance! And that's a tiny finish. Nice. They ഇങ്ങനെയോ have roaring അതുപോലെ. back. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Milan restore parity. This is exactly the kind of... That's the end of the first 45. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So your views on the first half? Milan will be pretty happy with the way they've performed so far. They remained calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one signal. Oh, shooting chance! Oh, he's been... and it's come back out to him. What a wonderful Goal. Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done... Owen! ഏയ് And yes, it's there! They're level! Light അടിച്ച്. Level in a trice! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, beauty! And Messi! Ah. Messi! Tada goal. From another planet! Oh, that was magnificent. What a way to stamp your ability on a game. Not necessarily pivotal, but it has most definitely shifted momentum. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Well, this is what we've been waiting. Decent chance! And for a അത് moment, കളിക്കുന്നുണ്ട് time ട്ടാ. stood still. ഭയങ്കര വാച്ചിങ്. For this match was 81,007. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കളിയോ. And this is Messi. Davids. Messi. Now Davids. Short changes him with that pass. And it's Vitinha. Vitinha. Xavi. Xavi! Denied by an Tough. instinctive save. Xavi actually didn't do an awful lot wrong, to be നീ honest. പ്രസ്സിങ് വേണ്ട. നോക്കട്ടെ. പിള്ളേര്
ഡിഫൻസിന്റെ അവിടെ ആളില്ല, അവൻ പ്രശ്നം. കേറിപ്പോണവന്മാര്. Substitution for Milan. Number 7, Bellingham. And Number we have our 20, very first corner. Ibrahimovic. Number 13, Aguero. Number 26, Targets. Number 5, Franz Beckenbauer. Coming on the field. And now they can clear their number lines. 10, Pele. Number 9. Well, that's certainly Eto'o. more like it. They can't Number let the intensity 21, drop now, Peter. Shevchenko. There is an irresistible, Number 15, irrepressible look about them Jorginho. here. You know, the Number 3, interest value in this Adams. game might just take off from Substitution in here. progress. Morientes picked out it's Morientes! അയ്യോ, That's a good ഒരുമാതിരി finish. കളിട്ടാ. They've done it again. It is incredible. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So again, we have parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. പവർ Just incredible! പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രസ്സിങ് വേണ്ടത്. എടാ, പ്രസ്സിങ് ചെയ്യാണ്ട് ശരിയാവണില്ല. This might just do it. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Has been Look at the indicated. manager here. He's absolutely fuming. 6 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം. ഇത് എന്തായാലും You can't തിരിച്ചടിക്കും. win football matches if you give the ball away like that. Milan now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Cruyff. And that will be it. So the winners Goal. bullish and belligerent after a remarkable collective effort. എത്തിച്ച് നമ്മ Fall behind they may have done, but they were having none of that. Milan have done A quick it. reminder They're today that people smoking without a is only fingernail allowed left in areas between them Short. after what they Thank have you just for your witnessed. 13 പാസ് അവൻ. Milan really wanted this. I mean, look at those players now. Some വന്നില്ല. are barely able to move. They squeezed every ounce of energy out of themselves to get this result. And congratulations to them. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. വെയിറ്റ്, റൂമല്ലടത്, റൂമല്ല. ടടടടാ. ചോക്കാം. റൂമിട്ട് കളിച്ച് മതിയായി. തൈരാക്കാനാ സമയില്ല. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇടണം. വൈകിയാലേ രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. രാവിലെ എനിക്ക് ഇട്ടാലും എനിക്ക് തലവേന വരണേ. ഡിവിഷനായിരുന്നു. 63 ഉണ്ടാവും, നോക്കാം.
പാർട്ടി റിക്വസ്റ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it Michael might is not feel Michael. like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Red and black Eldo. wearing return. Eldo San bro. Siro is buzzing. Certainly up for this one. Welcome. Varanam. So we're very much on the way now. Vieira making his 200th appearance. It's Eto! And he was there to get a vital touch. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. ഇതാണ് ഇന്നലെ ഓഫായിരുന്നു. ഇന്ന് ഓഫായിരുന്നില്ലല്ലോ. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. He's picked his way through. എടാ He saw the danger and he went crashing in. എന്തോട്ടാണ് ഓടിയത്? He evidently loves the contest. Oh, played right into his path. That's a decent clearance. Pele, can he get on the end of this? That is a brilliant interception. Fernandez, that has not gone well. Pele, this is promising. Pele! Denied by an instinctive... എന്തായിരുന്നു Actually didn't വർക്കണ do an awful lot wrong, to be honest. തിരക്കാൻ ഇല്ല. നീ ഫ്രീ ആവുമ്പോ വന്നാ മതി. It's their second corner of the game. And he's heaved it away. And now a sudden chance to counter. Vieira gets a foot in and wins the ball. So we're still where we started right now. And it's Vieira. Oh, he's having a go! Played towards the front line. And they can counter here. He is through here. Now it's Platini. He's having a hit! Oh. Platini really had a clever trick to Yanda shake off his atti. opponent then, but he's left shaking his own head in atti. disappointment. Mbappe. And it's Eto. Bellingham can see things others simply cannot. Almost half an hour in now. That's going wide left. Good take, and is he in? അയ്യോ Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. പ്രോ ആണ്. With something up their sleeve. Yeah, they clearly feel... And he shoots! Come He's on. beaten the keeper, but hit the post. Acceleration. Mbappe. And it's Vieira. Good, strong midfield running here. Nice control. Takes a shot! വിയേറയുടെ ഡ്രിബിളിങ് കണ്ട അതിങ്ങ made it all look കളിക്കാൻ so ചാർജ് ഇല്ല. simple. ഇട്ടേക്കുവാ. ഇത് കണ്ട് ഒന്ന് ചാർജായിട്ട് വേണം ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ. Platini. Great വാടാ. vision. It's played through for him. He's having a shot! എല്ലാടെയും ഞാൻ He put himself on the line here. തല കാണിക്കുന്നു. അത് മതി. അതാണ് വേണ്ടത്. അടിയൊന്നും കേറുന്നില്ലല്ലോ. അടിയൊന്നും കേറണില്ല. അവന്റെ അടി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കേറും. അതിനാണത്. Vieira clears it away. Milan are looking to go forward now. പിടിക്കടാ. The pressing's intense and it's paid off. Platini is always scanning the pitch for targets. Del Piero is in a really good position out wide. Oh, important interception. The whistle's gone and that's it for the first half. ടഫേ. Could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. എന്താ കളി. Both managers to mull over here. ഇപ്പൊ ഗെയിം ഓപ്പൺ So we ആക്കിയുള്ളൂ. reach the halfway point. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just
wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Back on the way then. So, Milan are അത് probably പണിവാളി. feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Good claim. രണ്ടുപേരും നല്ല അറ്റാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ Well, the defence proved infallible then. കേറണില്ല That അങ്ങോട്ട്. won't be the last they'll see of him. And here's Mbappe. Nicely weighted ball. Well, into the second half, and it's still goalless. Well, there's your danger man, a title that is entirely ഐ justified. ഈ Right on the same wavelength. No breakthrough, and well into the second period, it is still anyone's game. And it's Salah. Can he get it through? ഭാഗ്യം. Cannavaro getting this one clear. Now that looks a decent ball. Oh, shooting chance! Oh, how good is he? About as smooth as it gets. Beautiful. അതൊക്കെ Just തടുക്കായിരുന്നല്ലേ beautiful. ഇയാൾക്ക്. The joy of the കട്ടപ്പാഷ് moment. സാധനം. That is simply tremendous. പ്ലാറ്റനെ How ഇറക്കാൻ easy would അല്ല, it have been to get across പ്ലാറ്റ്ഫോം it അല്ല, or overhit it? Perfection. ഫോമണ്ടക്ക് ആവേശത്തിന് നമ്മ അങ്ങനെ കളിക്കുമല്ലോ, കാര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഗോളിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, വൃത്തിയട്ടവൻ. കളി തോപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ വന്നാൽ മതിയാ. Substitution for Milan. കളിക്കാൻ Mbappe. So changes afoot here, and from both sides. Franz Beckenbauer. You felt it was coming. 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the വലിപ്പിക്കണില്ല. net. That's what he's paid to do. Number 22. Vieira. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Number 20. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Number 11. Albert Ferrer. Number 21. Messi. Shevchenko. And here's Shevchenko. Number 18. And this is Ibrahimovic. Number 26. It's Ibrahimovic! Substitution. കുറച്ചുകൂടി പവറിൽ വേണമായിരുന്നു അടി. Out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഡബിൾ ടച്ച് ടൈൻഡർ ഷൂട്ട് കൊടുത്ത് ഡബിൾ ടച്ച് ഷൂട്ട് കൊടുക്കണായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്മൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കൂലല്ലോ. Milan have their third corner. ഞാനായിട്ട് പിള്ളേരെ നിർത്തി നോക്കട്ടെ ഇല്ലേ. ആ സെറ്റ്. Yes, it's there! And the lead lost no time at all. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. അയ്യോ ബ്ലിറ്റ്സ്. Picked that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job Let's keeping sight of the go. ball. Made a classic move and made it perfectly. And it didn't take him long. Just Pele! വീണ്ടും
വീണ്ടും വീണ്ടും. Corner number 2 then. Oh, good climb! And that's a real chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Messi going face to face with his great rival. He's having a pop! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Pele! That has ended up in no man's land. And this is Bale. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഏട്ടാ എന്ത് ചതിയാണ്ടത്. 4 added minutes has been indicated. There will be 4 extra minutes. Rijkaard. Messi. Albert Ferrer. Look, there has to be more. And that signals the end. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better. ആച്ചു നാളെ ക്ലാസ്സിലടാ. So what do you take away from it all, Jim? Milan certainly had some It's good over, moments, isn't it? Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. Slim Shady. Many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഒപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടാ പിടിച്ച് സായാഹ്നം പോയി വാച്ചുവേ. ബെസ്റ്റ് മണ്ടേ പോകണ്ട. മണ്ടേ പോകണ്ടടാ. അത് ശരിയാണ്. ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോവാ അങ്ങോട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച പോയാ ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും ഉറങ്ങാലാണ്. ചിക്കില്ലേ നിനക്ക്? ചിക്കില്ലേ നിനക്ക്? സിംഗിളാണോ നീ പാച്ചു? ബ്രോ ടൈറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലേ? ദെൻ വൈ ഡിവിഷൻ? അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഡിവിഷൻ എന്നുണ്ട്. ഓരോരോ കോളമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ശരിക്കും വായിക്കണം ഫുള്ളായിട്ട്. നമ്മൊന്നും പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നോക്കാൻ. സംജാ ബേട്ടാ? സംജി ഫോട്ടോ നോക്കണ്ട, തമ്മിൽ വേറെ വേണ്ടേ? ഇവിടെ ഇത്ര നേരം 2.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചടാ. 2 മാച്ച് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ചോദ്യം വന്നാണ്ട. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. നീ മാത്രമാണ് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞത്, വേറെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. So off we go then. ഇതുവാടാ. Ayutthaya have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Knocks it out wide. Pass is coming off in quick succession here. Aguero! ഓഹോ, ഇഷ്ടോ നീ പോയി പെസ് കളിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ?
നീ ഇന്നലെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് There's the shot! ചെക്കന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താ And that is പഠിപ്പിച്ചു wildly തരാനൊക്കെ well പറയണ്ടായില്ല. timed. വേറെ ഒരുത്തനാണല്ലേ? Plays a sharp little ball here. Costa Curta kept aware, and it is എന്താണ്ടത് reclaimed എനിക്ക് ബോൾ easily. കിട്ടാത്ത? Vieira. And here's Ibrahimovic. Such good technique. Well, Hey. that's a foul, and the whistle's gone. റെഡ് കൊടുക്ക്. Well, that's a booking. Always looked it. Well, the players are flocking round ചെക്കന് their പഠിപ്പിച്ചു fallen കൊടുത്തു. colleague. വേറെ They look ഒരുത്തനായിരുന്നല്ലേ? worried. ഇവനായിരുന്നില്ല. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Pele! They want to be quick to recover this. Aguero, and he's managed to get free. Can he get it through? Oh, that's a fine interception. ഭാഗ്യോട്ടാ. എന്തോ ഭാഗ്യത്വം വേണം ഇങ്ങനെ കളിച്ചു പോണത്. Move up a gear here. Berbatov looking to pass their way up the pitch. ഡബിൾ ടച്ച് കണ്ടവൻ ഷോക്കായി. അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു. എൽദോ പോയാ? എൽദോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരോ ചോദിക്കണ്ടായിട്ടാ. Can he get on the end of this? Rijkaard makes the interception. No goals as yet. Bellingham can so cleverly bypass the press. Bellingham. Chance for a shot! Goal! Milan! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Milan have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the Yo. opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And the pass is intercepted. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Rijkaard gets across and deals with it. Costa Curta. Pele. എന്താണ്ടത്? Weighted ball. Juve. Oh, that's fabulous. That's pretty clear. It is a foul. ഇതെന്ത് കോപ്പാണ്? എനിക്ക് റെഡ്, അവന് യെല്ലോ കൊടുത്തത് നേരത്തെ. Milan are down to 10 men. ദുഷ്ടനാണ് ഇയാള്. Disappointing, very disappointing. കള്ളൻ He റഫറി. knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. And this an opportunity to pull level. എടാ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ തട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഫസ്റ്റത്തെ ഷോട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ. അതിന് ആ പോസ്റ്റിന്റെ അപ്പുറം സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേങ്ങയും കൊടുത്തില്ല. മഞ്ഞ കൊടുത്തേക്കും, എനിക്ക് റെഡ്. There will be a throw-in. ചതിയാണ് ഇതൊക്കെ. വീണ്ടും ബോൾ അവിടുന്ന് പോണില്ല. It's their അപ്പൊ second corner of the game. പട്ടയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇല്ല അല്ലേ? കേറിക്കല്ലേ കാർഡ് കിട്ടി.
keeper's dealt with that. Good running, strong and purposeful. He's got away. And the referee has signaled for പുറത്തേക്ക് half-time. ചാതിയായിരുന്നു. ഈ കളി അവനുള്ളതാണ് അണ്ണാ. History or intent ഇല്ലടാ, this far, a little കളി നമ്മ inspiration പിടിക്കും. and inventiveness perhaps the only things lacking. Good look back on the first 45 minutes. ഇവിടെ വെട്ടിച്ചാതിയായിരുന്നല്ലേ? Have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Milan have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied. ചേട്ടാ, And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. വീണ്ടും Well, my advice would be to keep Magenta. at it. If you're doing well, keep it going. ഫുള്ള് കാർഡ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കണ്. Beckenbauer has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. It's Snyder! It's in! They have grabbed themselves an equaliser. സെലിബ്രേഷൻ. And that comes as a very welcome relief. Now let's സിജാസ് വന്നില്ലടാ. സിജാസ് തോറ്റ് സിജാസിന് മതിയായി, ഗെയിം നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. പബ്ജി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. Getting to that, no getting to it at all. Expertly done. മണ്ണിൽ കിടന്നെങ്കിലും വെടിവെക്കാന്ന് പറയണ്ടേ. Peter, the keeper was never going to stop it. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Little pass back. Lovely, now then. Akanji, always a very imposing presence at the back. That's good running with the ball. Bojan Kurkic will not want to lose out here, not against this opponent. So what can they make of this? Pele. And it's Ibrahimovic. Oh, really well played. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. And a chance! Oh, it's hit the post. Bellingham. Rijkaard. Ayutthaya appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Goes down, but nothing given. Schneider really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Costa Curta. And he was quick to react. And it's Van Bouten. Costa Curta. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Knocks it into space. ഏട്ടാ, And it's in. And the game is well and ഇത് truly കന്നവരൊക്കെ എടുക്കായിരുന്നു. നോക്കിയേ, one sweeping move executed with deadly efficiency. ഉണ്ടാ Look, if you want to be effective ചെയ്യാനാ. in the break, then the key element is Back always set pace. ആക്കുക. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Well, this is what we've been waiting for. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Now it's Snyder. Van Bouten kept his eye on it, and he's there. And here's Eto'o. Oh, he's felt that, hasn't he? Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And here's Ibrahimovic. Space for him to turn and look. And the finish! Eto'o finds himself offside. എന്നെ കൂട്ടോ കളിക്കാൻ. അബിത ഡിവിഷൻ ആണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ലി നിർത്തി. Albert Ferrer. Oh, quick thinking by the keeper, he did well. Ayutthaya have reclaimed it. Pele.
There you have it. The ഛേ, referee says that time is up. എടാ ഇന്ന് Milan played more than a part in what has been a ബഗ് very അടിച്ചല്ല, exciting game. A game that began വ്യൂവേഴ്സ് so ബഗ്. promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. വക്കോട്ടിനെ പൊട്ടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. Really did suffer for their lack of numbers നീ here. ഇപ്പട്ട കളിയായിരിക്കും Just ground down by the അതന്നെ. numerical. നോക്കടാ, ഒരു കളി ഡ്രോയും ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയത് 20 പോയിന്റാണ്. ഒരു കളി തോറ്റപ്പോൾ അത് നേരെ പോയി. എന്നാ ഇരുന്ന് വെറുതെ അണ്ണനായിട്ട് തോറ്റിട്ട് ഡിപ്രഷനാണ് ഉണ്ടോടാന്ന്. നീ വിന്നായ സ്പോട്ടില് 100 അയച്ചുതരാം, ഓക്കെ ആണോ? പാച്ചു വ്യൂ നോക്കിയ നീ ചലഞ്ചാണല്ലോ അണ്ണാന്ന്. ഡള്ളി ബ്രോ വായോന്ന് കളിക്കടാ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഇതിപ്പോ മാച്ചായി അല്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഇതാ ഞാനായി ജയിച്ച നീ അവനായിട്ട് കളിക്കാന്ന്. ആ, നമുക്കിതൊന്നും ഉള്ളതല്ല അണ്ണ. ഇല്ലടാ, ഇത് ഒറിജിനലാ, ഇത് ഒറിജിനലാണ്. അതിൽ എൽദോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ The noise is just about reaching a വക്കോട്ടിയുടെ ലൈവിൽ crescendo കയറി here as നോക്ക്. these two sides get ready to ഇവന് lock horns. പൊട്ടിച്ച് This is ഇട്ടേക്കണം. football at its finest. against Milan. ആടാ, ഞാൻ സമ്മതിച്ച്, പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ തോപ്പിക്കും, Expectations both കാണണം. rising fast here. Things are heating up and we'll be അടുത്ത getting കളി നീ വാ. underway very soon. So that's got things underway. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent. He's Bellingham! Bellingham! That is brilliant! A finish of Okay, true okay. class. പ്ലീസ് ജോയിൻ. And what a start! അതിലെന്ത് കാര്യം Perfect വെച്ചു, show അത് of വർക്കൗട്ട് intent, ചെയ്ത് ഞാൻ. great purpose, great industry, and great confidence. One sweeping move. ഒക്കെ നിനക്ക് executed തോന്നണം with ട്ടാ. deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. I doubt very much that this was in the script. This is a promising build-up. First quarter of an hour gone. Now it's Aguero. Looking for options for movement. That has been cut short. And now they can clear their lines. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Thuram calmly anticipates. Neymar. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack.
thanks to their pacey options. He's picked his way through. Spread it left. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that is expertly dealt with. Bellingham. And that is a little undercooked. Neymar. It's a good run he's making out on the left. Van Bommel. That is good alertness. Milan can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And here's Aguero. Just past the 40th minute mark. Neymar running with the ball. Engages and forces him off the ball. That's going wide left. Aguero. There will be 1 Davids minute defending added his time. corner stubbornly. Stood up very well to his man. കാടോട് He is ചൊമ്പൊടു going into that little black book. And we've reached half-time. So a steady, പാടായി solid കളി and കഴിഞ്ഞു more ആയോ than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. So your views on the first half? Well, this is when you need your players to step And up it's and different make bro. the see all ഞാൻ that ജയിച്ചാ courage. എനിക്ക് Need to എന്തെങ്കിലും തരുമോ big start in the തന്നില്ലേലും second കുഴപ്പമില്ല half to ഒന്നും give them തരില്ല some നിനക്ക് momentum. നിനക്ക് രണ്ട് They've നിന്നെ got to break കളിയാക്കി that വിടുകൂടുന്നു if they're അബിത being too risk averse. ഇതോ അത്രയ്ക്ക് Milan just ആവേശം about വേണോ ahead. 1-0 അച്ചു at the break. ഞാനിപ്പോ കളി ഓപ്പൺ ആക്കിയേ ഉള്ളൂ റിന്യൂ ആയി ഞാൻ തോറ്റു എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടി ഓ കിട്ടില്ല ഹെൽത്ത് പ്രശ്നം ജസ്റ്റ് 1K വ്യൂ എങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഈ സമയമാകുമ്പോ വരുള്ളൂ റിനു സീനാണ് അപ്പോ ഇത് സത്യമാണോ വ്യൂ അണ്ണൻ ഫാൻ ഞാൻ ജയിച്ച എന്തേലും തരും ഇതെന്താ അണ്ണാ 1K വ്യൂ എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഈ സമയമാകുമ്പോ വരുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ബഗ്ഗാണോ വ്യൂ ബഗ്ഗൊന്നല്ല വ്യൂ 1K വാച്ചോ ഗ്ലിച്ചായോ ഗ്ലിച്ചാ റിയൽ വ്യൂ ആണത് ആരേലും സ്ട്രീം ചെയ്യണ്ടോ അഡുള്ളി എന്തോ പണി കാണിച്ചതോ So right back into the action. Milan leading courtesy of the game's only goal. Looking to play him in. Now it's Neymar. It's Neymar! വാ Another special Neymar moment! 1K എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണെന്ന് ഈ സമയമാകുമ്പോ വരുള്ളൂ Barcelona കണ്ടിട്ടില്ല are ഇത് back in business. തോറ്റാ നീ പിന്നെ ഇവിടെ വരണ്ട അങ്ങനെ പറയില്ലടാ എന്താടാ A super goal. നീയാണോ Well, he's a റൂം ഇടുന്നേ defender's nightmare. You try to send him one way, എല്ലാരോടും and he just ലൈക്ക് slips അടിക്കാൻ the other. പറയുമെന്ന് ഇൻട്രോവേർട്ടുകളാണ് എല്ലാവരും It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Looking for the... Tries a shot! കേട്ടോ Oh, it's hit the post! റൈഡിട്ട് അണ്ണൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിള്ളേഴ്സ് And it's Davids. Oh, no നമ്മുടെ shortage of പിള്ളേരാണ് confidence there. Well, I'm glad നിന്റെ he took the opportunity to പോസ്റ്റിലേക്ക് run with the ball when ഇങ്ങനെ the chance തുളയ്ക്കാൻ came ഞാൻ about. That's the kind of ഒന്നും defensive മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേടാ thinking they need right now. ടഫാൻ 1K ഓൺലി 30 പീപ്പിൾ കമ്മിങ് മതിയിലേത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ മതിയല്ലോ ഇതാക്കല്ലേ ഏത് ബാഡടിപ്പിക്കല്ലേ ശരിയാവല്ല
1 man slot. ഇൻട്രോട്ടല്ല ബോട്ട്സ്. എന്തോ റൂം ഫുള്ളായോ? ഒരുപോലെ ഇടുക അപ്പം അറിയാം. ഒരു പോളിടുക അപ്പം അറിയാം. 2 മണിക്ക് ലൈവ് നിർത്തുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു മാച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലടാ എന്നെ വൈകിക്കാറ്. അതേപോലെ തന്നെ സംഭവം. അപ്പൊ തന്നെ സംഭവം. That's a decent clearance. Barcelona have the chance to go the other way. Thuram proves just a little bit too strong. എന്താണ്ടാ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസാ? Neymar looking എന്ത് understandably മനുഷ്യനാണ് അവൻ. energized after his goal. And Bommel. Pirlo, the conductor, the central piece to his team's attack. He steps in, and that's the end of that. Schmeichel getting this one Theatavൻ. clear. തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Neymar. Eto looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to... Can he finish? ആ It is a fantastic goal. തോറ്റടാ. He's got himself an Comeback അടിക്കാനാ. absolute peach. They've done it. It was coming. They have their reward. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Barcelona have their lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number അബ്ദുള്ളി one മോനെ contender, and he's നിന്നോടാണ് ചോദിക്കണേ, ഞാനാണോ റൂം ഇടണ്ടേന്ന്. അണ്ണൻ ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറയാൻ And തുടങ്ങി. Bommel is being told in no uncertain terms that എടാ this will be his കള്ളം final പറയും. warning. Eto. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Eto. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Time is running out here. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Nice control. And it's Neymar. Mohamed Salah. That's Thuram. Keep the ball and you win the game. It really ചെക്കനുണ്ടത്. is that simple. This is now creating a nervous atmosphere. The fans Added minute simply has want the been ball at the indicated. other end. Baresi is pretty much the definition of the word uncompromising. Thuram. Now it's Forlan. Now it's Mohamed Salah. Well, that looks a decent ball. Oh, important interception. ദുരന്തം പിടിച്ചവൻ. And that is as much അച്ചു time as എന്താ there will സംഭവം be. ഈ വ്യൂന്ന്. Milan can look Goal back hit. at this result with regret. റൂം A ഇട്ടിട്ടുണ്ട് front foot showed up, കോടായിക്ക്. but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Hello attendees, Thoughts on what we've just seen? Well, Peter, this was probably more slugfest than a എന്ത് game of കളിയാടാ. football, but I actually found it very enjoyable. A game Oof, that was ദാരിദ്ര്യമാണ് constantly on അവന്. the edge as both sides went full അതാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ out കളിക്കണേ. trying to win this. A throwback to games gone by. Well, thanks to Jim alongside me. യൂട്യൂബ് റൈഡ് ചലഞ്ച് മാച്ചാണെന്ന്. അയക്കി കോടായിക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് ഓടിട്ടോ നീ. മോഡറേറ്റർ ഞാൻ ആരാക്കിയിട്ടില്ല, ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ആക്കണം, നമ്മുടെ പിള്ളേഴ്സിനെയൊക്കെ. ഞാൻ സാഡ് ഗയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, നല്ലതാ.
ഷാൻ 1K വാച്ചിങ്. ഞെട്ടിയില്ലേ നീ? നമ്മുടെ പിള്ളേരാണൊക്കെ 1.1K എന്ന് പറ, വെറും മണ്ണല്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത് കപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കല്ലേടാ. പോട്ടാ, നീ അത് പറ. കേറടാ മോനെ. പോട്ടാ. ഏത് എന്താണ് എന്നാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ല എൻ്റെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച്. പിള്ളേർ കളിക്കാൻ അറിയാത്ത ബോട്ടുകളായിരിക്കും, പക്ഷേ 41-68. അഡുള്ളി നമ്മുടെ മറ്റല്ലേ ഷാലു. തുടങ്ങല്ലടാ, ചെക്കനെടുത്തിടട്ടെ ഞാൻ. അഡുള്ളി ബോട്ടിന് എത്ര റേറ്റ് എനിക്ക് വേണം? എടാ ബോട്ടല്ലടാ അത്. ഇത് ഇവന്മാരെന്താണ് ടീം കാണിക്കുമെന്ന്? ഇതല്ലേ ടീം, ഇതാണ് ടീം. ക്യാഷ് കിട്ടാൻ സ്റ്റാർട്ടായോ? ക്യാഷ് കിട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായി, പക്ഷേ ക്യാഷ് കിട്ടൂല. നമുക്ക് വ്യൂസ് വേണം. വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല. വിചാരിച്ചത് കലക്കാന്നാണ്, പക്ഷെ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല കളി. പിന്നെ 2 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ. മോണിറ്റൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ വ്യൂസ് വേണം, സബ് വേണം. മെയിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും വേണം, എന്നാലേ. S21 ഞാൻ കണ്ട്, ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല. എന്തിനാണ് വെറുതെ ആ വ്യൂവേഴ്സിനെ ബോട്ട് ചെയ്യല്ലേ? എടാ എന്താണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ? ബോട്ടല്ലടത്, നമ്മുടെ പിള്ളേരാ. ഐഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐഫോണിൽ പറ്റൂലേ? അതെന്ത് തെണ്ടിത്തരണത്? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the അഡുള്ളി juices flowing. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം എന്തിട്ടാണ്. Here's my co-commentator for the game. ബോട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്, അങ്ങനെ പറയരുത്. അതന്നെ ഐഫോണിൽ പറ്റൂല. ഐഫോണിൽ പറ്റില്ലേ? ഭാഗ്യം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ. That noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ബോട്ടിൽ 100 രൂപ അയച്ചരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവനെ So we're തോപ്പിച്ച very much on the way now. പക്കൊട്ടിനെ തോപ്പിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. You've played in games of this nature. Who can make the difference? Of ഇതും course, പവർ it's ഏഷാണ്ടൊക്കെ. Sergio Aguero. Just the slightest glimpse of goal and he'll find a way of putting the ball in the back of the net. He's scored such a variety over the years, but his build-up play shouldn't be ignored either. He's always been able to link up very well with those around him, and he'll be looking to build a rapport with these guys from day one.
Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. This is a promising build-up. And it's Totti. And that's a good ball. This is the time you need that pace. Azar. And he's forced to go back. Rijkaard. That has been cut short. Totti. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. And the assistant referee has his flag raised for offside. iPhone ആണോ ഏടാ നല്ല നീല കളർ അബിത വെറും തള്ളണല്ലേ Aguero. Silvesh. Azar. To Gerrard. And it's Totti. Totti makes it. He's had a shot! It's anyone's ball now. Decent chance! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's ആഹാരമായിട്ട് done great there, both അഭിതനായിട്ടാണ് reading അബിത it and dealing with it. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Thuram is there and he can get that clear. Eto'o charging forward, the ball at his feet. Eto'o. Eto'o proves just a little bit too strong. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, no, that was never going to make it. That's a risky ball, you've got to say. That could spell trouble. It's Aguero! എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Milan have their second corner now. Vieira tries to clear. And now a sudden chance to counter. And this is Eto'o. He is through here. Oh, that's neat. Oh, great defending. That needed doing. നീരവ് രാഹുൽ ഹായ് Well, നെക്സ്റ്റ് height ഫ്രണ്ട്ലി can കളിക്കാമോ make all the difference on these set pieces. കളിക്കാം എന്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാരുമായി കളിക്കും എടാ 3:30 ഞാൻ പോണ് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താണ് ആയ് സമയം പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലാട്ടാ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല നാളെ രാവിലെ ഇവിടണ്ടേ Tacho with the clearance. That has been knocked clear. Milan are looking to go forward now. Bumps him off it and wins back the ball. No, that's been intercepted. Genuine physical edge about this game. It is Pele! Brilliant from Pele! A finish right നോൺ from the സ്റ്റോപ്പ് top 1K drawer. വാച്ചിങ് And ഉറങ്ങി ബ്രോ Milan have the lead. ബോട്ടാണെന്നാ ബോട്ടൊന്നല്ല Just the നമ്മുടെ പിള്ളേര് crispest of hits. He just crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. The first breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Gerrard. And here's Totti. It's Totti! Oh, that is beyond special! A Peta, worldie peta. and a half.
gem! An absolute gem! That is remarkable! All square in a matter of moments. ഒത്തിരി ഞാൻ ലീവ് വേണ്ട. Whenever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And that is stunning. Just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. എന്താണ്ട് അയാൾ Milan restore വൈകി. parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Milan have got it back and they'll have another go. Azar. And it's Drogba. And here's Aguero. That's destined for the flank. I think that's offside. Yes, it is. നീ എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലടാ, ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല. Oh, that pass isn't the best. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the ആൾക്കാർ opposition saw that ഓടണില്ലല്ലടാ. pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Thuram cuts it out. Now it's Ibrahimovic. ഇവിടെ തന്നെ പോയി. And this is Aguero. No, not quite on the same wavelength. That's been cut out, well played. And here's Aguero. Has been indicated. Messi threads one in. That's a nicely shaped ball. Oh, well played, well played. കിട്ടിയുമില്ല അത്. De Ligt. Well, there's the clearance. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it sets up a Let's hope very the boys can entertaining turn it up second for the half, second. Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure? Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So we're into the second 45. And this is Aguero. He's shifting through the gears. Aguero! Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's Eto'o. Looking for the run. Look at the space. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! വോട്ട് പോയിന്നാ. As responses to a half-time ഉറക്കം team വരില്ല പിന്നെ. score, എന്തോരം വെച്ചാൽ കളി കണ്ടിരിക്കും. of course, it enhances his reputation, and it has to give this team a surge of belief, surely. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Milan leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Nicely aimed pass. Looking for options for movement. And into the grateful arms of the keeper. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Oh, now here's an interesting matchup. That's good play from him. Messi! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. De Ligt. And here's Aguero. Aguero goes for goal! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Aguero has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Now it's Messi. എടാ ത്രൂ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഗോളായിരുന്നു. Aguero. Now it's Drogba. Just eases him off the ball. Now it's Eto'o. Rijkaard.
A picture of focus and alertness. Azar. Thinks one through. Good ball over the top. എടാ ഇവൻ എത്ര മിനിറ്റാണ് അവൻ മാച്ച് ഇട്ടേക്കണ്? എടാ അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ലാട്ടാ. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. അവൻ 15 Here's മിനിറ്റാണാവോ? Drogba. Totti has found the net here, of course. They've got to be quick moving this forward. Beckenbauer. Thuram. Rijkaard. And it's Vieira. And it's Eto'o. Thinks about... And the shot! Well, he got rid because he was under pressure. And that's gone loose. Here's Vieira. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Denied by an instinctive save. സുബഗല്ല. Ibrahimovic clearly thought he got the beating of the keeper. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നോക്കട്ടെ പരിപാടി. Substitution for Milan, number 21. Corner number 2 then. Number 9, Hazard. Coming on the field, number 15, Shevchenko. Number 10, Messi. Substitution. And he thumps it clear. Milan Double have the touch chance to work, go the too. other way. Vieira shows great strength. Gerrard Etta, cuts a kanda. frustrated figure right now. പാസ് Cannot മേലേക്ക് get പോയിരുന്നെങ്കിൽ. away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And here's Shevchenko. Nicely weighted ball. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now it's Drogba. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Shapes the shoot! Aguero! Just superb! അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം. About as smooth as it gets. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. One sweeping move executed with... He's in one-on-one. Chance! Oh, the ball's come loose here. എടാ അത് തടുക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. Messi. Totti. Some intricate passing, looking to progress the ball. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Aguero. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Howson clears without hesitation. If they want to counter, they could do with more speed. Bellingham in acres of space out wide. ഞാൻ പോവായി അമ്മനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ചിലപ്പോ ലൈവ് തന്നെ കാണില്ല. ഇന്നൊരു വട്ടം പോലും കോപ്പ് കളിച്ചില്ല. എന്റെ പൊന്ന് വിസ്റ്റോ നിനക്ക് പ്രാന്തായ. Added on will be 2 minutes. And he was alert to it. And that is it. The referee has seen enough. Milan പരന്നലടവൻ. are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. Let's
ഷാലു പോടാ അവിടെന്ന്. കളിക്കാനും അറിയൂല, എല്ലു വിളിക്കാൻ മാത്രം അറിയാം. പൈസ അയച്ചിട്. ബൈ. എൽദോ പോയാ? അവൻ പോയെന്നാ പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഡംബ് ഡംബ്രി 1 ഗെയിം ഇല്ലടാ. ഇതൊരു ബിഗിനർ കളിച്ചാ 50 കോയിൻ കിട്ടും. അതിന് നമുക്കൊരു റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാം. അബിത എടാ അയക്കടാ 100 രൂപ. അവൻ പോയി. ബെസ്റ്റ് അവനല്ലേ പറഞ്ഞ് 1.7 എന്നൊക്കെ. 1.7 ഇവനെ പരത്തി പപ്പടാക്കി വിട്ടൊക്കെ കഥയായിരിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോ 1.7 ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അടിച്ചിട്ടേ ഇവനെ കിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിർത്തി പൊക്കോളം പറഞ്ഞിട്ട്. പൈസ അയച്ചാ നീ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇനി കളിക്കാനേ കൂട്ടില്ല. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കയറിയാലും ഞാൻ നിന്നെ കിക്കാക്കും. മര്യാദയ്ക്ക് 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തോ. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We are just getting started. Well, height could make all the difference on these set pieces. And that's a simple one for the keeper. France have the chance to go the other way. Short changes him with that pass. ബിഗിനർ കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. Can he get on the end of this? Look at the space. Haaland! Goal! Manchester United! എടാ നെറ്റില്ലാത്തോണ്ടാ ഒന്നുകൂടെ വരുന്നോ. 15 മിനിറ്റാ നീ മാച്ച് ഇട്ടത്. And a trademark move ends ഞാനത് with the നോക്കിയുമില്ല. inevitable classy finish. കളിയും കഴിയണില്ല. Hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. France tries a shot and kept out by the most elastic of saves. കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നെ പോലെ ഉണ്ടായി. It's their second corner of the game. Getting up there. Oh, he's given that plenty, but അടുത്ത കളി 100 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. Applauding his effort then. എയ്യടാ എന്തിട്ടണ്ടാ. ആരെ കോഡിൽ ഞാൻ കയറി കളിക്കാറില്ല. നീ തരാന്നുണ്ട്. തോൽവി സമ്മതിക്ക് ബ്രോ. റീസൺ പറയല്ലേ. എന്താണ് പൈസ അയക്കടാ. the most accurate pass. And the shot! Goal! എന്താണ്ടാ And they're അബിത. threatening to fly away here. നിന്റെ പൈസ ഉണ്ടാവൂല. നീ തന്നെ മമ്മിയുടെ അക്കൗണ്ട് അങ്ങാണ്ടല്ലേ ഇത്. You've got to give him credit ഫോണ് for കൊല്ലാത്ത facing നീ some എവിടെ നിന്ന് pretty ഗൂഗിൾ good പേയിൽ പൈസ അയക്കാൻ. Manchester United, after 14 minutes, is number 18 വയസ്സാവാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണോ നീ? Lionel Messi. 18 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണൊന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണേ. Very nicely
thank you. I think there's been a മമ്മിയുടെ great അക്കൗണ്ടിലെങ്ങാണ്ടോ awareness അല്ലേ? to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Haaland, he's through on goal here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's Gerrard! Oh, and they really should have been made to pay. Oh, that is asking for trouble. Haaland! And it's there! A quite incredible spell. They are So, flying. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. I think the so defence കളി really തീർക്കാൻ need നോക്കാല്ലേ, to വെറുതെ wake up ഷോർട്ട് here, അടിച്ചുള്ള Peter. സമയം They really കളയും. shouldn't be getting caught out like that. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Oh, super ball. Raya. Come backwards here. Long ball by the കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു goalkeeper. റൊണാൾഡോനെ 100 കോയിന് റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് Oh, and they're കാണിക്കുന്നത്. quick to press here, right on top of them. Upamecano stood up well to him there. Manchester United looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. തമോണ്ട ലൈവ് ഇന്നൊരു 50 കോയിൻ കിട്ടും. ആ കോയിൻ വെച്ചിട്ട് റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാനാണ് കളിക്കുന്നത്. There will be 3 minutes added time. വരും ഈ കളി കഴിയുന്നതോടുകൂടി റൊണാൾഡോ വരാണ്. He has blown for half-time. നീലേഷ് Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Manchester United looking like the only team in this. They lead by ട്രിക്കുണ്ട് 3. ട്രിക്ക്. So straight into the second half. ട്രിക്കേഷ് പോയാടാ ബിത പോയാ. Haaland looking in every way a marked man at the moment. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Played backwards here. Raya. Hernandez spots it and intercepts. The attendance for this match was Let's do it. 72,306. And no, that was never going to make it. Koundé kept his eye on it, and he's there. Chouameni. And it's Koundé. Ball played for Dembele. Rabiot. Olise. Messi defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. പ്രഷറിലിങ്ങനെ പ്ലെയർ വല്ലതും കിട്ടിയോ? കിട്ടി അതല്ലേ. Over to the right flank. Now it's Haaland. അത് കിട്ടിയില്ലടാ. അത് നമ്മളെ ചാമ്പിയില്ലേ, Plays the ball back. 20 സ്പിന്ന് കൊണ്ട് തൊലച്ചില്ലേ. Change of plan here, perhaps. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതിൽ നിന്ന്. Sends that റിയോ ball റിയോ away. റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ഉണ്ടയും Back to the കിട്ടിയില്ല. keeper. Just a quarter of an hour to play.
Raya. Oh, they could break here. എക്സ്റ്റെൻഡൂടെ കളിക്കണം. ഞാൻ നിർത്തണ്ട. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ലടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത്ര ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെ Well, that is കിട്ടാണ്ടൊന്നും good. ഇരിക്കൂല എന്ന് Super വിചാരിച്ച്. running, sharp movement. Came up against ഇത് a defender, though, ചതിയായിരുന്നു. who was ever so determined. കൊറേ പേർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. The final 5 വെറുതെ minutes. അത്രയും കളി ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടേ ലൈവിലിരുന്ന് ഞാൻ Gerrard ബിഗിനറും is the അത് guilty ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് party കളിച്ച് there. തോറ്റ് ഡിവിഷൻ കളിച്ച്. പൊന്നു മോനെ അവസ്ഥ. Rabiot really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാൻ പോണു. And time is up. Manchester United, just a thrill to witness here. Quick. പിന്നെ റൊണാൾഡോ എന്ത് വിചാരിച്ച് സെറ്റായിരുന്നു. എന്നാ പിടിച്ചോ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ചേട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ബൈ ബൈ. തുമ്മൂനെ കിട്ടിയത് സാമു സിൽവ. എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് റൊണാൾഡോ. ഞാനെന്താണ് റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാത്തത്? 2008 റൊണാൾഡോ വരുമല്ലോ, അപ്പം എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കണത്. അല്ലേ 2 ആവില്ല, എൻ്റെ 2 ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഉണ്ടേ. അതേപോലെ പോയി മാമണി. മുട്ടൻ നാളെ വരുമ്പോ നിങ്ങ നോക്കിക്കോ, എൻ്റെ കയ്യില് റൊണാൾഡോ ഉണ്ടാവും. എടാ ബിതേ, പൈസ അയക്കടാ. പൈസ അയച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് അതിന് പോയി വാങ്ങാൻ. ഫ്രീ ട്രൈ എടുക്കാനാ? ഏതിൻ്റെ? ശരിയടാ, നാളെ കാണാം. ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ 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 ബൈ.
എന്തേടാ ഒന്ന് ആളുറങ്ങാൻ പോയിട്ടാ, ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് ലാസ്റ്റ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ട് വീട് വന്നേക്കാണ്. എണീറ്റ് ഒന്നും കൂടി വരുമോന്നൊക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ. ജി ജമ്പ്. 100 രൂപയ്ക്ക് 100 രൂപയ്ക്കാണ്ട് ഇനി ഒരു മാച്ച് ഇല്ല, റിവെഞ്ച് മാച്ചിന് ഇനി 100 രൂപ. മീൻ എൽദോ, പാച്ചു, റിനു, ബവാഷു, ബാവാസ് ഹുസൈൻ, എല്ലാവർക്കും പോയേടാ. ബൈ 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 ബൈ. എൽദോ തീ പാർക്കാണ് ഫുള്ള് വിളിക്കണ എൽദോ. നിർത്തണം, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവിടാം. ഓയ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും. മുഹമ്മദ് ഇസാൻ വെച്ചു പോയി പഠിക്കടാ. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലേ കയറുന്ന പറയാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ, എനിക്ക് കാലത്ത് എനിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാത്തോണ്ടാണ് പ്രശ്നമായത്. ഹെൽത്തൊക്കെ വെളുപ്പിന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഹെൽത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടതാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിട വാങ്ങാണ് അണ്ണൻ. ഇത്രയും കറക്കിയിട്ട ഞാൻ, എല്ലാരും കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ. 15 14 ട്രൈ 10 അങ്ങനെ തന്നെ. 500. ഓക്കെ ബൈ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. തെറ്റാ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ.